vakatiunganidza pano hanzi Juicy Divorce. Zvamaiona ndichititamburai zvabuda musarudze meseji yanga yakabata zvakawanda iyoye. Zvavofunga zvekuyenda siya waoneka zvikanooma ikoko unowana madzokero asi wandikumbura. Muri wani malamu nemalaisikani ndakufuma kurambuka ini pakuparadzana usandiunzira malamu nemalikes mani musandiinewo kani ndinataka kurambuka here. Tambira zvabuda musarudzo chero mumba mako zviri manzi takafukidza dzimba matenga naye isu tangotambirana ndinyaradzewo nemalavhu nemalikes ndisave depressed. Nganzi ndiani aramba mumwe handisitaipe kuramba munhu nhubu ndo dzinotorambwa ini ndini nhubu ndasiwa. Zvavofunga zvekuyenda siya waoneka zvikanooma ikoko unowana madzokero asi wandikumbura. Malamu nemalikes kune vachangorambwa kune vakamborambwa kune vacharambwa in the future ichaisa Tatelicious. Ndinotambira kurambwa ini nasitokokurukura yedivorce naye vamwe vachingorimo mamarriage hanzi ndiri kuramba kurambwa. Unenge wakarorwa namuseyamwa murungu kayo akati ndakuenda haumubati unopfurwa nebvudzi. Malamu nemalikes kune vachangorambwa naye. Malamu nemalikes kune vangobvuma kurambwa zvavanzi Tatelicious uri kuti nyepera. Aiwa haiya genuine mukazosanganawo naRichard mustriti akakunyengai aiwa bvumai handicharoye nekuti haasisiri wangu aripiko vaitiona ndipepere vachandibvunza komwe aripi uchatichiko uchandinyepera. Malamu nemalikes muriseko kuverenga macomments evanhu hanzi oaskana what happened looking gorgeous ndozvazvinoita ukarambwa unongotambirawo zvabuda musarudza naye. Malamu nemalikes askana kani uchandichiko uchandinyepera iwe wakati wakaparadza. Malamu nemalikes malamu nemalikes kune vachangobvuma kurambwa aiwa isatiite zvedhirama isati uye ndichichema watoumwe mukana wavhurika kapa. Marriage number 3 yekutanga ndandiri married weBritish, yechi2 Swedish, yechi3 ichaita loading kana makeke emuchato ndapedza kudya makeke emuchato achirimo mudisplay. Regai ndingotanga ndafura ndamboacha. Hanzi nemwe mukadzi Tatelicious vanhu vari kutomuka kuti uri kunyepa mukadzi yanoziva kuti takadhivorce mukanzi vanhu vari kutomuka kuti uri kunyepa pauri serious. Saka ukainboxwa naRichard usazotye kumubvuma nekuti sisina history. Tatelicious uroyi hwake haushande ipapo nekuti Richard haasisiri wangu please ukanyengwa bvumawo. Vachangobvunza komwe aripi uchandichiko uchandiyepera. Muri seiko hama dzangu veduwe hanzi keep it on. Hapana kwandinoenda Richard akandiona ndiri paFacebook anondisiya ndiri pano hanzi tate wakaitei zvakapfumidza
so hapano ari kunzwa ndakaitwepo kana ndiri ndakatadzikwa zvewe unubu unoparira vanhu vese vanongoti ndiwo wakatadza wanaparadzai kune vachangorambwa naye aya wajuicy divorce natatselicious malovely malikes nanwine drama ini drama rei zvedu korudo kana rusafaya vanhu siyanai narwoga naye ko zvinoda kumanikidzirwa here vanhu vanongosiyanawo zvichapisa kudai. We are now best of friends and we are now business partners. Asi mubedroom haye wamashama bedroom rashama asi chimbomirai zvenyu kuya kubedroom mavhakanti akainongotanga nambopedza kudya makeke muchato chato ndiwe musunoonerwao ndimboverenga makomenti evanhu ndimbonzwa kuti vanhu vari kundikumbula here ndiri kukumbuliwa here vanhu muri kundikumbula here timbopoza ndimbongonzwawo kuti vanhu muri kuti chiko hanzi kotatelicious ko yekueurope iwe yekueurope hapana chainopedzerwa. We are still business partners. Richard anotosaina contract iyo haatobude kusvika tapedza business revanhu. We agree zvebusiness ndezvebusiness zvelava zvichashandi asi business clients we are still lovely business clients. Hazvititadzise kubatsira vanhu izvozvo nai asi ndati kana waonekwa wanyengwa naRichard auya muinbox mako usazotaiwa ndohla kuurayiwa nekuti Tatericious hapasisina chiripo. Malove nemalikes ndipewo malove nemalikes hapasisina chiripo. Tatericious uroyi hwake hauchashandi nekuti Richard haasisiri wangu. Hanzi Tate, it is well my dear. Rachel no matter you are such a liar. You know you ain't naimi ndinonyeperei naimi ndezvekunyeperei zvinai vedu we. Hanzi you ain't a liar. I'm ain't divorced. Saka hamusida kuti ndikutipireiwo kuti kwavhurika. Hamusida kuti ndikutipireiwo kuti kwavhurika. Hamuna kutoona kana kuti ndatochinja status kuti hapasisina chiripo. Asi vanhu vanondidarirei. Lucky I see you my dear. Thank you for answer. What happened? Chakafukidza dzimba matenga handizouye ndichikutsananguriraika kunge zvinoitwawo nevamwe vanorambana woti zvese bvu. Chakafukidza dzimba matenga asi as adults we have agreed kuti aiwa hazvichaiti patasvika apa chiuya tiparadzane tiri good friends. Ndizvozvo chaizvo nai ndo zvinenge zviripo maadults kana asvikawo pakubvumirana. Hanzi saka hako gotwe ramai Melody aripo hanzi kune vamwewo vari kufara kuti zvaparara aiwa kuparara whether ukafara kana kuti ukasafara kuparara it was just part of life. Reality is a powerful medium. Vanhu tikasatadza kutambira kuti reality iri kuti chi. Reality iri kuti Tate and Richie are now divorced. We are no longer together. Zvekuzoda kuti mufukunure kuti zvakazodii zvakazodai. Uri kutozvitadzisa kuti mukano wako ujeke. Iwe uchaenda kuna Richard kuti what happened? Richard anobva this is not a serious person. Asi unaenda kuna Richard uchiti Richie I'm single. Can we talk? Richard, this is a serious person. Let me see what I can do. Zvinokabvunza kuti what happened kuna Richie pamwe ndiye akanditadzira. Unofunga kuti anoda kutaura kuti akanditadzira. Hanzi mumwe mukana wavhurika asikana. This time handiroye munhu hapana uroyi unoshanda nekuti munhu asisiri mumaoko mangu uyu. Handiti ndipewo malove nemalikes. Hanzi hai Tate I'm okay vedu we. Zvinhu zvazvina kuitika nhasika. Zvinhu zvaane mwedzi zvaitika. Divorce haingoereke nayangonzi approved. Yato zvakatoitika tikatoannounce kumafamilies kwedu ana Shumba vana Tafadzwa vana Ivone. They know what is happening on the ground. So it's something which has just is decided kuti aiwa zuva ranhasi sezvo iri Monday regai tingotiwo kune vanhu hanzi saka peshi uya wekubvunza kuti Richard ari kupi apinda. Handizive hake kuti kana apinda aine murume wake Richard ari kutsvaga munhu ari single whether uri ngochani uri mukadzi chaiye Richard can tata zonke. Richard can tata zonke. Hanzi but akashinga here ake Richard akashinga zvisingaiti. Wozokaona munhu agara neni over 1 year. Pano apagarwe kana vhiki 1 uri murume you can't survive because the power is too much. Ndonoziva kuti kuroora munhu ane mari dzake kunonetsa akaenda hadzizi vanhu vanokontrolwa zvekumhanya zviya. Richard ndakatomudza kuti zvawada zvemuchato izvi you have to sign a prenup because mari dzangu hadzibatwe. Kana wafungawo kuenda iwe unokuenda nedzakwe uchindisiya dzangu. So it's just part of life. Vanhu vane zvinhu zvavo isusu ukangofunga kuti it's now time to move on but we are good friends anyway. Hatina chatavengana. Hanzi anenge
inani suda kutukana nevanhu vari kuti wo Richanzi anenge what that's not okay. Usade kuda kutuka munhu kuti zoom kana kuti Down syndrome. Who are you? Really? Ndosaka makarigwa my election anditi vanhu munoda kutuka vanhu zvemanga mangwa regai zvirigwe. Wakutuka murumewo zvake aitoita move on divorce yakanzi anenge zoom akuitira uzungu zungairwa pakai. Munhu abvumo kuti let me move on to another chapter of life wakutuka. Zveshuwa maZimbabweans, let's not do that. Hanzi I don't believe still I see my V11 no hanzi kentata zonke. Hanzi mama pedza kubhadhara muchato here. Aiwa isu tinoita muchato yezvikwereti isu. Michato, everything was on cash, everything was well sorted. Yes, chandisati ndapedza kuita chemuchato kuya makeka ari mudisplay ayo. Saka ndichipeya ndipewo malove nemalikes. Ndangopedza kudya makeka angu ari mudisplay ndozoti I'm now open for business. Nekuti pachikore handifane kuunza murume ndisandapedza kuya makeka emuchato. Zvinondivharira imwe muchato ichauya handiti kwa magugu ari kuseka wapavhurika mukana vedu wekana uine mhanza ukamuinboxa wakati awa ngatikurukure ende he likes traveling. Ukaita mhanza unotorwa woendeswawo kuFrance. Womboendeswa kuGermany muchingoita Chris Rock drinking wine, he's a wine guy ndikutopaiwo matips ka. Saka mukana wavhurika ipapo Anomafs, I see you my darling. Tate is now single again, divorced, waiting for a third marriage. I've been married, and I was married to a British man from Scotland. Then after this British, a Swedish man. I'm moving. Hey, I see divorce is there. Hands in depot numbers are Richard. No, with Swedish law, I'm not allowed to give anyone the number. But of course, one way, it Google like any. Shagai, do your research well. Can I answer the number? Please. The world is so small. People man sora kwa dia Anomafs you and did bomb anyway. I'm so kenge. Hanzi nditumiro cake to delicious. Yes, of course. Keke mchato ashumba wane ame because tatine mazi keke mchato angaripo. So tataka plana kuti rimwe tichari jikapa anniversary. Apasi sina anniversary cup. Apasi sina anniversary ya 9 December. Intosvika pamwe ndatoone mumwewo. This time ndambofunga kuti ndimbongowana kana munhu wekumusha so unoziya vafana vekumusha ndipavhurika mukana unouya kuinbox uchindinyepera utetelicious I like your caves uchingoninyepera chinangwa chiri chekuti udanane neni zvakabisira kuti ndikupinze munomu wasvika kuno kuEurope ngodhi handichadi unofunga kuti inini ngakudhipotese ndirani kweni ndiri migration ndiri immigration watoita umfanane brain kushandisa kutongondishandisa kutoshandisika kuti arega ningochinyepera chitatelicious ndochida game pinde muEurope bvubvu watonditiza wakutochema chitatelicious ada kunditiza ngochandisiri iwapinda muEurope tozvinoita vafana kwete kuzvikora kuti wamwe wakadzi vari kuti mazumu chichi zvinotaurwa mukore uno. Shandisai brain kana pavhurika mukana vanhu just ndoda kungoedhawo varipo vakamborambwa vari kuda kungosheyawo mawedzi esimbiso asi I'm okay because hazvina kuitika nhasi. It has happened quite some months ago and nhasi ndo patatambira good news yekuti you are now officially divorced. So ndo patatambira news takati wachiregai ndichiudza vanhu because amwe madivorce anogona kureject kwaka ndozoti ndakadivorcwa ndiri married azvidi. Ndipewo malove nemalikes. Since I'm really curious. And you looked good together. What happened? Chakafukidza dzimba matenga. And no kuti kana zvasvikawo pamvura yacheka makumbo. Zvasvikawo pamvura yache. Musamanikidza alright daina ndakarorwa namusiyamwa ndo pandaibata muhabros. Ndozerereka kuti handibve pano, handirambika but izvi hazvizokwa musiyamwa izvi. Kuno varungu tinogara vaine pfuti mumba. Dziri mumasefu unomurambira kuti handisida kuramba anoenda upstairs mumba mako unobvurunura pfuti okupfuura kuti handiwo ngauchiramba kurambwa. You are now dead. I can now look for another woman. Saka handizvo zvinoitwa kuno kuEurope. Kana mazouya kuno kuEurope musazoitika hunhu ngekuti handirambike. Zvinoitwa vana musiyamwe wekumusha uko. Kuno kana watonzwa munhu akuti I want to move on with someone else. Allow them to explore their own ways. Iwewo wino dzako nzira ndipewo malove nemalikes. And if you are good news, it's a good news askana. Kune vanogona kuapproacha murume monyenga mukana wavhurika. Use the opportunity when vamwe start home a citizen. And it unenge watocalculate mathematics kuti by this time I'll be a citizen. What? Right now I'm now okay. And it EO is okay. He is now a celebrity. Ndakampinza mane vanhu aimboziva kuti chenonzi Richard Chi
handi ndisi takamuunzwawo pane vanhu makumuziva weye zvino ndipewo malove nemalikes hanzi but ish mainzwanana wanhai vedu aikunzwa chero nanhasi tichiri kunzwanana asi rudo kana rusisipo ngatisamanikidziranei. That's a reality. Hanzi ndichitaura nemutwini wangu zvakanzi zvinoko vanhu vachakuita se uchati chii kune vanhu ndakati unoziva tafadzwa zvaunobohwira unoraramira vanhu. Inini I don't live life for people, I live for me. Chitaka chiri kuti chii, chitaka kana chiri kuti yes it's time to move on, let's move on. Anditi kana uchazoona mumwe kana kuti uchazodi, life goes on. People ngatisararamira kuti vanhu vanoti chii, depression is deemed to happen. Of course wo news pandakadzitambira munhu andiudzawo unotombodepressekawo unotombochemawo ana Bruce takatombochema tikati chi but you come to a point of accepting reality. Ndo zviripo, tambirai zvabuda musarudzo. Wakada kumanikidzira zvinhu zvisipo kuno varungu vanouraya nekuti vanhu vanogara vaine pfuti mudzimba, vanhu vanogara vaine ammunition mudzimba. Unofira iyo yekunzi nekunzi ndikuda kunzi paFacebook vanhu vanzi Tatelicious is still married. No. Kana pasi zvisingaiti, let us move on to the beparatobo zvakuonzaiwa. No uchachemei ndakutotsvaga kuti maboys otinogona kuti nyenge mungondinyeperao ipo pamainbox kuti unondida uitowo mapepa uyo kuno wondinyepera kuti hauna mukadzi iyo uine mukadzi nevana kumba, wasvika kuno ongotiza odisappear wozounza mukadzi wako nemhuri. Ndo zvinoita vamwe. Ndimi matanga kutsotsa here. Hanzi sora akutati no, there's nothing to be sorry about. Celebrate with me because I've come out strong. Even Richard haachaite zvake zvepublic nekuti current wake aripo mukadzi yeye wechiswedish waakaita reconnect naye. Havazi vanhu vanofarira zvesocial media, izvo vanhu vanoda kuita zveprivate. So but havasati varoorana zvavo, vachiri girlfriend and boyfriend. Zvichireva kuti mukana imimi hama dzangu dzekumusha uchiripo. Girlfriend neboyfriend havasati varoorana kapo. Saka unogona ngoyewo ngoita overtake woita zvinhu inini naiwa ina muchadini ndabo. And I love you Mukoma, accept reality and move on. Thank you Jackie, that's the reality. Ripo ndoda kungoedwa vari kuda kuedwa vangondipoka mashoko ekusimbisa ndini ndichangorambwa zvandakaita manje last week. Richard, because Richard is living town iri close name, zvikanzi naRichard I'm going out nemusikana yeye, do you want to join us? Ndakati zvinoini ndinogoenda nani ndine mbwa yangu kainini muzimba rese rinori ndiri kungogara nembwa yangu. Ndakati I'll think about it. And ndazoita reconnect neimwe fuck bad. Ndakati iwe handei mani Richard ane musikana wakaata kanodhanza. Takatoti zveshuwa vanhu vakarambana munogona kutosangana mubhawa motofara moseka. Hazvizi zvekunhongerana matemo, zvekunhongerana mapinyi. Hanzi there you are right. Kana rudo mumusha rusisipo hapasisina. Hanzi you can say that again. Kana rudo rwapera, don't force it. Culture yedu dai izvo zvidai Richard angari kana mukorekore kana kuti ari samutoko. Ndainoita mashiripiti pamba pawo ndichiti handibvumi kurambwa. But culture different manje wotiri kunoku. Hazvitibvumidze kuti kana munhu ati chitaka hachichadi. Chitaka hachichadi. Kana munhu atoti mboro haichamira hazvichaite kuti tirambe tichienderera nekuti pandiri kukukwira ndiri kutofunga mumwe mukadzi. Zvasvika panguva yemvura yacheka makumbo ipapa handiti hanzi ndiani kwari kutaura uyu, hanzi nice, yes, hanzi I drink to this. Let's accept reality. Pane vamwe vari kungotaura video yakadai video mavideo akazosara oitika Richard. Yes, Richard still visits me of course because ndine some of the things zvaanofanira kuita pamba pangu as a friend, handyman. Anofanira kundibatsirawo zvimwe zvinhu zvandisingagone kuweredhera chichindibatsira. But we are still good friends, very good friend. Chakaitika nechisina kuitika hamumbofe makanzwa ndichitaura kana iye hambofe makanzwa tichitaura because it's part of the agreement. Kuti zvakaitika kana wakatadzirana wakadii ngazvigare matiri because patakachata tikasaina marriage certificate we were two. And patinorambana zvinorambana zviri tu. Vanhu wozonzi asaka tate watiudzirei. Ndakuudzai kuti ukazoona Richard, munhu anonzi Richard Sandberg karigambe akuinboxa achiti ndiri kukuda, usazorejecte uchiti ndofa kundotya kuroyiwa naTatelicious. Handicharoye apa, uroyi hwangu hauchashandi ipapo nekuti haasisiri wangu. Mukana wavhurika, it's just open to business. Ini ndiri munhu ane rudo. Ndanichinzi nemwana wangu ari kuGermany Chiera Christina zvakanzi mama ndokudirai chokwadi ende hamuhle kutaura chokwadi. It's just the way it is. Makaona mazuva ndataura kuti ndine HIV ndo zviripo. Zveshuwa ndingakrekeke brain nekuti
divorce nemunhu ini ndakatembotambira HIV zvinhu zvisina kunyanyoti jekei pandiri. Anastasia Mtandwa aripe, I love you Anastasia. Hauna kundifonera Anastasia, you were supposed to call me today. Hans, are you getting a divorce? It's already there my dear, it's already there, signed and sealed. Hans, ndiwe wega tate vamwe takarambana mafights apere. Thank you Ashford, I see you my dear. And now I can safely come to South Africa, invite Ashford, Tombono Yamari Ashford, you know, Tadilicious, I'm single again, Ashford. Ndine crush na Ashford anyway, you know, Ashford admin wekumvengemvengo, I've got a big crush on him. So, you know, ashiwe gara uri bone msikana wako unogona kudya mari yangu. Iwe msikana wako ashi unogona kudya mari yangu. As long as uchingondisekerera, uchingondikisirira, uchingondichi, iwe msikana wako uri safe. Vanhu vari kungoanzi mari ndipei, anzi chiko. Hands Nema Grudge, Hands Nikabila Gani Chiugan Chizi. Yes, Richard is now open for business. Ed, I see you, my dear. Juicy divorce. Tadebo Brian, I see you. It's a juicy divorce. It's we have to accept Jabuda Msarudzo. I accepted this for the sake of me. Richard, I can't do one and never pa Facebook. So I cannot desert you guys. Ndokunyeperai. Ndansinga kwanise kunyora patakatanga paperwork because unogona kuitwa rejected your divorce in Sweden, anogona kuzviita. But pazvazoitwa finalized today, I drank a wine, celebrated new girlfriend here, Richard Paside, nae Richard celebrating the paperwork. Now we are going on. Me, I cherish the good times I had with Richard. Of course, each and every marriage kind of relationship, we have ups and downs, but I love the good times we had together, dancing na date, michifara, achinipa mvura vache, shino ndichapiwa mvura na niko, ndichapiwa mvura na niko, diamond tora ndainda naye vedue, diamond ndichapiwa mvura na niko, ndichakiswa nani, ndichashirwa naniko, ndichakiswa nani, ona diamond tora ndainda naye richi uyu, diamond tora ndainda naye richi uyu, ndichakiswa naniko, ndichachodwa nani, ndichashirwa naniko, my love, my likes, diamond tora ndainda. Isi kufara zvabuda musarudzo. No, seriously, I do have a crush on Ashford. So achine mskana wake ndinokuchengeta, as long as achachingonisekerera achingondipa my love my likes, he's on safe side. Because in Indian Maridang one, Richard Waka we autori. Yes, Richard Datona Bay, of course, but I was married. Richard out can out in Zimbabwe and the power. Uno gonna go to we she knows Zimbabwean women, we cook, we what, and they can only go west. Unomba what itachi. Hansi Narita, oh Ashford is mine, oh Azgana. Yes, so it's just part of life. Kana vanhu vanzi vapera hazvisisipo vanhu varambana katisadei kufoseredza zvisisaita. Hanzi nemwe munhu toterechazikani ndoita zvekudii ndakataiwa aiwa zvatosvika pa final stage yekutoti we now know kuti hapasisina chiripo. Let us accept zvabuda musarudzo. Ndipewo my love nema likes. Sambofe makamboona ndichiita muzerere ndakadai ndechikoti ndichakiswa naniko, ndichashirwa nani. My love nema likes. Ndichakiswa naniko, ndichashirwa nani. Diamond tora ndainda naye richi uyo, diamond tora ndainda naye richi uyu, ndichakiswa naniko, ndichanyengiwa naniko. Let us accept reality. Reality is a powerful medium yeduwe. Takada kunyeperana tichiti shingirira enda kumapostori chi chakandisanganisa na Richard Hayo zvuzi upostori, chakandisanganisa na Richard Haizi mishonga kana chiya ndinobata. Yanga ingori nguva which was deemed to happen.
Now zvasviko panguva yekuti let us accept reality. We move on. People kanzwa rambwa iwewe. There are a lot of people who are waiting to just say hi to Tatalicious. And kune vasikana instead yekuti mbwene musikana anga achiti Richard zoom zimcare. So sure ungaite simba yekuti zoom zimcare. Iwe hauna murume hauna mbobvira wakambochata kana madhoredo. Nzvimbo yekuti uchitotsvaga kuti Richard ndomubatira papi. Richard, you are no longer with Tate. Can we do something? My love nema likes. Inini ndine moyo wakanaka. Vazotayoko zveku Europe hazvichinje. Tiri kuunza vanhu group ramei kutouya muna September. I'm still working very much because my office, the office here, which is just in the same building anyway. We see each other every day. I know we are consulta, and of course, I'm mkuru, so I still remain the big person here because sometimes I know bodachimbo kumbira mari kuna ex madam ndiripano. Because mari dzangu adzipere ndiri munhu akashanda kare. I have so much worked for that. So ndisaka ndichichero ndikazoona muZimbabwe nokuti ndichachata newe ziya kuti before I chatter with you sign a prenup. Because ukazoda kundidivorce unondipedzera mari yese ndakakoshwa mhata nemaminista ndikati boiboya ndisisina mari. Saka kana watouya uchida kuita something newe chandingatokuitira the best thing kukuburitsa kuZimbabwe kuti uuye kuno kuEurope muSweden. But pamari pangu apapa unototambira yandakupa ndo yaunodya. Ukada kuchata neni you sign a prenup nekuti mari yangu it cannot finish like that. I worked so hard for that money. So zvekuti hey, hanzi richizimzi ndezvekuti hanzi aiwa Tate shinga ndazvindo zvinoita dzimba zvinoita dzimba Brian handizvo zvinoita dzimba zvekunoku ukada kushinga unouraiwa. Vanhu vanogara nepfuti mudzimba, ini nditoriwo nepfuti womumba because it's part of life. Saka ukada kuzoti chichi kunoku munhu anokuburitsira pfuti woto alright waramba kuti tiite divorce pa pfuti waenda. Ngonza chichi munhu wokubatisa pfuti mumaoko onza akazviuraya. Suicide akakunokudziriko dzakazara. Saka please yes, I have my own money. So kana wada kuchata neni chandingakuitire bobo kukuburitsa oya yangu, but zvokuti we share things aiwa. Hanzi makati koshera. Thank you so much Jackie, thank you so much. So that's the reality of life vanhu we. Ngatisadei kuramba tichinyeperana unoshingirira ndakanzwa madzimai evarungu haina madzimai. Vazhinji varimo mudzimba vari kungoshingirira zvavo, but kushingirira kwacho kungoshingirira kushingirira kuya kukuti rudo imoto, rudo rumbotsvaga Masha munhu mumwe zvake. Uchaenda wega Masha, uchaenda wega iwe, uchaenda wega ini, uchaenda wega, uchaenda wega ndokutsvaga Masha munhu mumwe. Hanzi are you pregnant? Naiwe Chichi Gustav ati uri Zimuroi uri kutsvagei pano yepregnant ndo yandataura here nhumbu kuti ndiri pano. Iwe Chichi Zimuroi uri kutsvagei pano? Tikutaura yedivorce. Tikutaura yedivorce ndo yatikuta dambonyazoridza zvangu. Uchaenda wega. Choose divorce. Uchaenda wega iwe, uchaenda wega ini, uchaenda wega ini, uchaenda wega ini.
mwana waviti manyai kumainbox ungachanzewo payarichi hanzi mapepa achati atova go zvake zvaita atova muswedish isomwe tichingoti boiboyi kwazvo Swedish passport fair. I can now go anywhere. Shandisa brain. Ndiri mukore kore kai. Shandisa brain. Kana wakazoti wakuenda zvawo wasara wabo. China le gaini, China le gaini, China le gaini, divorce. Kune vakadivorcwa vakarambwa musarosetariro. Ini Nashford is waiting for me. Achaingonite every day muinbox tati I'm waiting for you. I'm waiting for the papers. So girlfriend Ashford, you're on the safe side, my dear. Chimama Charity. Remember, I'm taking time with you. My love never likes. Try to win. Juicy divorce. And I saw it was only for papers. I was going. Kondoskiri racho kana mimi. Nangwa tuoru ndochera ikubala manjano shandisiro one vamwe. Ate nazo. China weka, sure China weka. China mega, sure China mega, 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 sure China mega. Anti-Ash. Tichingofara zvedu nevedwe tichimbogara pasi tichimbokurukura nevanhu tichinzwa zvichemo zvevanhu vari kuda kuedwa palive. Uyai musazobvunze kuti ko chii chakaitika chakafukidza dzimba matenga. Vanhu musade kuziya zvemudzimba mevanhu mukatongonzwa. Why did I come to say tadivorce? Because I'm a public figure, I'm a celebrity. So mukazoona Richard aine mumwe munhu musazodai vari kundichita. No, we moved on with life. So as a celebrity, I'm obliged to come to you and tell you what is happening. But then I celebrity, I wouldn't have come here. Move on next person. But in I'm still okay and chit sing one. Send down a chai. Hans Lady Gaga singing Tata was born for this anyway. Yes, I was born for this. Hans Helen Yakuch, my love, my likes. Hans drama it is a drama, man. This is reality. A lot of people have been depressed because of divorce. Vamwe vanotopinda muchipatara, vamwe vanotozviuraya. Kumba musati manzwa nyaya dzinoitika kuUK uko, vanhu vachiurayana. Munhu akati ndaakudhivorsa, munhu anotanga kufunga kuti Facebook ichati chii. Before hama dzako, you first think of Facebook. Kopa Facebook mumagroup vachanditi zvino inini fuck Facebook. Who is Facebook? Really, who is Facebook? I'm born Tatalicious Karigambe Sandbeg, a steel fighter. I fight to the core. I succumbed. I still remember bandakaita AIDS CD4 count yange yasara iri 2 kuita 2 masoja muiru, but I fought and I am still alive. Saka ndingakanganiswe nekuti ndozonzi divorce. Am I the first one to be divorced? No. Is Richard the first one? No. His first marriage I reached anyway, and it wasn't my first marriage. Also, I've been married to a British Scottish man before, Richard Dawia. So this is life. This is reality. Let us accept reality and move forward. Mukada kuti Facebook ino kuti chii uchararamira Facebook.
Pane mukadzi andifonera akati so tate your relationship was based on Facebook. No, when you are a celebrity your relationship is also based on the people who believe on you, so believe in you. So kana zvapera, be honest enough to tell those people, because zvikazobuda kana mukazondiona ndakunyengwa naAshford zvonzi tate Richa uri kuchita Richi apa pasisina chiripo. So let us be honest from the beginning. Yes, no, I'm not a celebrity, I'm a celebrity. I inspire people. Pane a lot of people andoti tate pane musi wandakanzwa kunzi ndine HIV ndakatoenda pa talk show yako iri on Facebook ndikatanga kutarisa mavideo ako and it inspired me. So I am someone who inspires people anozikanwa nevanhu. So I'm a celebrity. Of course I have got some other videos I do zvinodiwa nevamwe vanenge vandendichiitira, but anyway it's the fact. You cannot take away a fact tate Richa tsani chaunga. Hamungatori that fact yekuti I have a following. That's true. And 2 marriages, yes, vamwe 0, you understand? Yes, so this is the real truth and way. Let us move on with life and accept reality. And I've made history anyway. I'm the first transgender woman to have a wedding in Zimbabwe. Pane umwe wamunoziva transgender akaita wedding in Zimbabwe. I write a history. Zvatopera izvozvi. Yakaitwa yekutanga mamusati makundiziya saka tiikaunte tokaunta yanga makuziya iyi ndo yatinokaunta. So let us just accept reality yekuti tate is there to stay, and I will always I see you my dear Kim Kamau, I see you my darling, I will always be there to inspire people. Vazhinji vanga vachiwa muinbox vachichema, Tate Richa, are you okay? I heard that you're now divorced. Please don't cry for me. I've seen worse. And this is part of life. And anyway, we're still cool, good, best friends with Richard. So I respect that anyway. Our public figure, yes, I'm your public figure. My musicians and tate, please play my music so that in don't know myself. Yes, so don't you get married for paper? Please, I didn't get married for my papers. I'm just saying I also guaranteed Richard Dakawaya City celebrity is now a celebrity in Sweden. Well, Richard, how are you? In understand a Swedish passport and I got a permanent residence. But yakam veyango tipa chaka citizenship papa. So unoshandisa brain. Usangode kungonze warorwa zvekuroorwa nje. Happily divorced, happily vari kundifonera chimbomira yamina kuti vanondifonera ndiri palive munenge muchifunga kuti I will take your calls here, but vari kuda kujoina on my live, please be free. Unongondiudzwa kuti uda kutaura kuti chii ujoine, isusu tinongoti that's the honest truth. That's the honest truth. Again, mbori dzangu music ndichifara zviripo izvi siya zviriko zviripo siya zviripo timbongoramba tichiridza zvedu. You're one and only celebrity. Mutatoona kuti gora haripere tisina kuchata. Amwe mabiko edu ndeekuchata guys. Richa,
What memory? Kare Hanzi shame Richard Hanzi kweshona daita muedha aona sisi vedu. Yes, apply futi inini handisi munhu wekuti ndinotaura kuti ndakatadzirwa kana yanotaura zvakatadzirwa. Chakafukidza dzimba matengano kana mapinda mu relationship. Musade kutsvaga dzvene pakazara vanhu. Dzvene unoridii. Ukanyaradzwa nevanhu kunzi Taterishas, Richard akauya akati Taterishas aindirova kana kuti Taterishas aindihurira, zvichachinjei? Ini pano ndikati Taterishas Richard aindidai, zvichachinjei? Dzvene pane vanhu rinokupei. Inini I'm just telling you to say Richie is now open for business. Taterishas ndiri kumbotanga nambopedza makeke ari mudisplay umu. Display richita empty. Of course, she ari kungonditextira kama message achita how are you? Achingondisimbisa Ashford nemusikana wake ndinovachengeta vese vari two. Yes, because inoziya hanzi tate ndodada neyo. Yes, Taterishas ndoda sketi iyo. Thank you so much. Hanzi dako iro ndere munhu anonamata here naitate chacha mafu. Taterishas, how many times did I call you? Kate Mbali Story is my best friend in South Africa. Kate Mbali, I love you, my dear. Sorry that you had to hear the news on Facebook, my love, but Richie and I, we are now divorced. We decided to go our separate way. Richie, we just decided to say it's for the good. So sorry, Kate, you had to hear it this way, my love. I love you so much, Kate Stole. She's South African. She cannot understand Shona. That's why I have to speak in English. Kate, I love you so much. Pass my regards to your husband and your son. Mwah, mwah. I love you so much. And started,
munofunga kuti ndikatasozvitaura panapa kuti ndo zviripo kana zvazobatwa nana Meli vakuzozviita mahaidhi ndinopona kumvenge uko. Regai ndigare ndangozviti pakazara vanhu bvu. Pakazara vanhu bvu. Meli akandibata akatanga kuti neni mambozviwa. Munomuziya Meli kana atanga. Munokaziya kamunyin'ina kangu kaya. Kakatanga nemunhu akasiye. Saka ndangoti regai ndigare ndazviti ndangozviti pakazara vanhu. And yes, Richie is now open for business. Pane munhu amva ndite Richards ndochika kuroiwa ndakakunzwa mbiri yako kuti auite kana wakatorerwa murume unouraya. Ndakataiwa uyu handiuraya ndichakuurayei because uroyi hauchashanda apa. Hazi wangu. Hanzi ndipewo dictionary reku-Sweden. Yes, Ashford, my dear, fano study language. But ndichazombodawo time newe saka pekutanga unouya uri wega uye negirlfriend yako. Unombouya uchimbondichengeta, uchindinyaradza, uchindibvisa stress, Ashford, Ashford is just kangori kadumpling Ash, kanongofaririka so. Hanzi you inspire me, tate. Meli, yes, zvikazovakwa naMeli, unongoti hide. Iyari zvake unoziya.com ungoti haidi Meli achida kufamba nemunhu hanzi ashi zvako zvaita pepa panhingi. Christina Shumbares, I see you, my dear. Chacha Mafu, yes, we have to be very open about these things. And ndauyo ndichida kuinspire vanhu vakamborambuka vakadivorcwa. Vamwe vakarambuka musi wemuchato chaiwo. Vamwe vakanzi do you do mwamva aramba kusaina madocuments musi wemuchato. This is a message coming from your queen, Tatalicious Karigambe Sandberg. I'm here for you, my dear. Divorce is not the end of life. Life goes on. Hama yangu iyo. Yes, life has to go on. Panashe Isabel Mudoni, I see you. Life has to go on. Nruda kungo edo, varikuda ku edeka so that tinongo mbonzwa fungo dzevamwe vanhu. Fungwa dzevamwe vanhu rimbotsvaga imwe masongs anenge anoridzika zvawo. Tichimbongo chema nevari kuchema. Danzi unondisipaka zvako. Thank you, Peshit. Yes, Panganai, I see you, Panganai Mtisha. I'm now open for business, Panga. Boro yako ya wakambondisendera inbox ya ndaichinya souya ndivete. Because now I don't have anything to hide. I'm now open for business. But muchenjera kuti gore rino hariperi ndisina kuchata futi. Ndinotochata vashupa vogouya vopemberera kocelebrity. Vana Ningi, vana Jennifer Lopez vakachata kangani. Inini celebrity ndoti ndiri celebrity ndokochata ka1 unenge wanyanyuita celebrity reluzwai. Unofana kuita celebrity ndinochatoka 3, 4, 5 times. Faith Joanna hands ed regai mbotanga namboridza song yandiri kuda ndokuedai. Regai mbotanga ndaridza song yandiri kuda ndokuedai. Tiri ndokuedai regai mbotanga ndaridza song yandiri kuda. Ndiyo here. Queen Tatalicious. Richie is now open for business. Of course, why not? I dream big. J-Lo, Tatalicious, no. I'm a celebrity. Maybe because of that. It's like I'm going to see my class here. So they have dreams which are enormous, big. And they will ask for some class here, J-Lo. So what does some class here where, baby? I'm not class. And come for them till they were sweethearts. I'm not class. Man, I'm in my life. Bye.
pachedimi vatogwaiti Facebook mwanangu gaga wedu pachedimi vatogwaiti musi wenhamo tinochema ndarambwaka handi ndiri kuya chichema nemi muri hama dzangu mani vanhu vepafacebook musi wenhamo tinochemana vamwe vatoa kuinbox parichi so ini ndiri pano hangu ndichinyaradzwa ndinamalavu nemalaiti ndinyaradzeiwo nemalavu nemalaiti paugama mozozvidzwa nana mberi kuti ndarambwa inoita nyaya kaiyoti ndosaka ndangoti bvupa kazara vanhu ende musikana warichard nyowana aita zvefacebook ndobva zvakanakira hanzi warambwa aye watasaina divosi zvokuti arambwa ndiyani mukazozviziva muchachinjei paugama tinorwira mukaka wedu malavu nemalikes tinechefacebook tinochemana pamwe chete Facebook murisaiko Rich is now open for business. Tate I'm single. Dashboard wangu. Yes, Richard wangu ekusweden vanongotanga here. Atone musikana muswedish asikaita zvefacebook akati ameno ini ndichangono kuti ashipoti malavu nemalikes kune one celebrity yenyu isikanyanya kurambwa vamwe takazovaona vakuda kuzvisungirira varambwa izvi takati iyo ungade kutochemera mboro kuti ice cream kuita yekuchemera mboro kuchemera mboro kuchemera akamupe mari zvakazodai akadya machi chashamisa pakudyiwa pemari unofunga kuti ichauya mari dzako vamwe akatobudisa nemawestern union code kuti toni zvinobatsirei kana warambwa vanhu vakungodo zviri fresh kuti Facebook ichakumbula yakuti mari ndipe mari unofunga kuti pano chero ndikachema kuti ndakahiwa mari mufunga kuti muchandipa mari yangu imi. Yes, we love Richie, we love him so much, but asisiri pa ninganzi cherry poki as the same on what akahiwa mari ndakazachumira chine ndikazotenga chino zvinochinja izvozvo. And if it wasn't working, splitting is the way to go. Yes, splitting is the way to go. That's very true. Ndipewa my love, my likes, ndiri chokwadi kaini. Hans is his new girl has trans mukadzi chaiye ndomunga pamwe wasuwa bechena zvimwe zvakandizonyazozviwisise because replastic rinomboita kakumbogwamba sometimes saka unenge wasuwa juicy pussy and sisikuziva inini chandinongoziva nchekuti we separated in a peaceful way, divorced. Nasi tsamba padzatouya tikatotaiwa negirlfriend yacho hande tinombomwa a glass of wine because inini ndaapari bofuti hanzi vaita divorce Facebook kana iri very real nai vedu we iri very real. Duchess ari kungoseka zvake Miriam hanzi you made me laugh. Be inspired vedu we kana uri public figure ukadanana nemunhu chasara kuti munhu anofa uinaye kana chasara kuti munorambana
You have to accept reality. Ndauya kuzoinspire someone wokuti warambwa nemukomana iwo anga asati atombokuroora wotoda kustresseka kutopiwa mapiritsi edepression. Zvakawanda zvinoitika munhu anorambirwa paaltar chaipo musi wemuchato. It's part of life. Inini I was fortunate enough kuti wedding yakaenderera mberi. I was fortunate enough kuti citizenship yakabva yabuda. Ndorakiwo rangu rakabvumidzwa nemidzimu nemadzitateguru angu naMwari wangu iroro. Asi kana munhu azotaiwa izvo hazvichaite kuti tirambe tichienderera mberi. Inini wondotaiwa zveshuwa baba mareva toita sei aiwa ngati divorce nicely. Remember kuno vanhu vanogara nefuti mudzimba unourayirwa iyo yeFacebook iyi kunzi zvino magugu ukandiona ndisisina murume magugu kuPH unondifamba famba zvino meli kumvenge unongoti hide zvinotaterisha zirazonda andione I'm so well up izvo zvimaminista angu wari kusekerera zvavo achita taitovhiringidzwa nekamufana kai techida tokuleya every time yatinouya munhu zvinovaminisa kuri kuuya mufresh kaAshford saka tirikuziva kuti dzeti yavachivachazvibvuma here izvozvo kuti murambe muchiuya makazeni muri kupenzi tate uneisa we tell as it is. I'm mixing with English so that some of my followers and my family vasinganzwisise shona understand kuti divorce is not the end of life, it's the beginning of a new chapter. Anditi, you can call me your Oprah Winfrey of Zimbabwe. Why not? I inspire you. Why not? Hanzi ukutonzi vakachata simukai. Yes, ukatonzi vakachata simukai ndinotosimuka. Murora tauya naye nemagumbe. Heze murora tauya naye murora. Tauya murora. Kutosimuka ndikatoimba tate mention Olinda. Imi ndambo mention vanhu musanditaurire mazita vanhu ndiri kumention vanhu ini. Ndinongotarisawo zvandinoonawo pamaFacebook zvandopiwawo nefoni yangu. Tese handiti nemafoni anoenda paFacebook. Saka ndiri kungotaurawo mazita evanhu ndinomenchenerei. Ndiri kungotaurawo zvimwewo zvivanhu zvandakaona zvichikuma. Ndakazomupa mari yako. Ndakazomupa chino changu. Kutoburisa nemazi siripusi nemazi chii munhu kutoita ugugu hwekuchema ndichemera mbore. Nezvare zvinoashe akandimirira kuinbox ari kungoti tate when are you finishing the live? So that we start. Regain for Edas kana Tale ndamona Tale au Ed anytime. Tale hapana green sweetheart. Hapana ka green Tale. Koseko basina Tale re-exit and come back hapana ka green sweetheart ndiku Ed. Andina kutaura zita remunhu vanhu musandipinze nyaya dzaOlinda nditomboziva kuti chii chakaitika naOlinda handitozive kuti zvii zviri kufa ndikutaura zvandoona pafoni pangu ndipewo malove nemalikes ndipewo malove nemalikes ndiri kungotaura ningi zvandoona pafoni pangu ndinongoona akandidyira ini ndakadzidza panyaya yazuva iya kuti handitauri mazita evanhu handichatauri ndakatukana zuva kunge ndichafa handichatauri mazita evanhu ndokotaura senyaya ataura ndikutaura Olinda ndiani ndiye ega akarambana nevanhu zvakazara vanhu vanopostana mavhidhiyo ndipewa malove nemalikes akachema kuti hapana papa sina kagreen talent ita Ed again papa sina kagreen nai vanhu vava kuti Olinda chinonzi Olinda chii panapa ndikutaura zvaOlinda here kandotaura zvedivorce yangu vanoinda muchida kunditukisa ini ndambotaura naimi hanzi I'm going to learn your language hanzi I'm tired of being left out. Oh Sophie, sorry my darling, tata wakanyanya handinotaura zita remunhu kutaura pandiona vanhu vanoramba nawo monitava ndakazotenga mota ndakazotenga mbatya dai mamonoricha kuti takazomupa mapepa takapataterisha citizenship nhasi adzondisiya aiwa tiri vanhu vakuru izvo takura mufunge kutiona kukura chaiko takura nai zvako Olinda ndiani chinonzi Olinda chii panapa Olinda ndiye handiramba here ndakarambwa naOlinda here ndisiyewo zvangu ini ndisiye handina kurambwa naOlinda ini ndakarambiwa naRichard handitakuda vamukuru Lumumba anozozama kuwandirwa
Mary Lumumba akakudza Lumumba anoda mota ziya akakudzai kuti Lumumba anoita zveko imi muchandiurayisa imika chimbondisiyayo ndimboitawo zveupenyu malavemala kuna achangora mukachangobuda mumba handichemeni ndichati akadai auya achema ndakapasitesaiiii tala ari papi tala hapana kegreen apa nhasi haminopinda akakasaundiruka dediketera kuna ashi kuna ashford wangu usandioneseka chichi musi watakaudza ashumba tatakagara naRichard saka taiva gatifonere mama tivaudze zvatafunga ashumba wakati ndozvisungirira ndakati aiwa kana ashumba Richard aono zvinyowani let him go and enjoy zvaari kuda ashumba pavakazoziva kuti aiwa handiziri ndaramba Richard vakamva vafara vaifunga kuti ndini ndaramba Richard ukanzi ndozvisungirira musiwa ashumba wanga wakachaja asi pavakazonzwa Richard achiti no it's just a decision we made amva zvida hanzi bvisa izvo uno utumbotamba imi ndibvisirei talent ndakuona talent talent ndakudawo pachokwadi accept talent yesitale ari kupikoti ona talent wacho ambabva chiko mupfungwa dzangu osamai ndichikofunga nyaya dzedu dzemandokati pfungwa dzangu ibaramai asina roho I love you guys Richard akashirira rekore kana ndisina kukuona runosase runonituma kuti ndikutevereza Mwari uri wangu ndiuzewo patine nguva Sasha Lishas, I'm bringing you on the camera. Sasha Lishas, I'm bringing you on the camera, my dear. Timbonzwa kuti une chekutaura here. And tiri kungotsvaga zviri positive, ukataura zviri negative. Hana kuaccept. Nai michiko, muri kuti ndikoedhe imotedza kuaccepta chiko, nai vedwe. And we can't hear you, sisa. Muri kundinzwa here, nai vedwe, muri kundinzwa. Muri kundinzwa nzikati pama live, my behavior like that here. Hans my yes tate, can you hear me guys? Mundu that sound here say is my side. Hans Richard Ngai and I Richard aende kumanya Richard actually best friend. We still communicating. Sound yangu iri kunzwika here. Iri kunzwika here sound yangu iri say. Iri say sound yangu zvinu. I see you my people. Hanzi kwai Richard Richard wakashingirira. Unoziva kuti ukagara pandiri 1 week kupedza vhiki rimwe chete uri pane izvi. Uri mondoro. Richard wakapedza gore. Kamupfupi kamurume kai musakaonera mugrasi. Kakasunda gore kaine izvi. Zvazvipedzeke nazvo vhiki. Kupedza vhiki neizvi. Hey. Hanzi add me engineer ti gore rema. Regaiti add engineer. I hope you have something good to say because mukava muchitaura marara pana pandokubvisai.
Please say something good, because life haizi handiziri ndega ndakarambwa ndikutonyaradzawo vamwe vakarambwa 19 gochava chiine grudge. Engineer, how are you? Yeah, zviri Zviri boy. Engineer, welcome to chirongwa changu. Muri kuionawo senyaya yekurambwa yemadivorce. ini ndiri kufunga kuti koma kadii kutaurirana kuti zvienderere mberi, bosi imba yakakosha kai. Imba kukosha yakakosha kazvino imba toramba tichigarira imba here kana kuti vanhu kuti vagare vari vese runenge ruri rudo? Ya tinoziziva but maifana kutaurirana kamugadzirisana nekuti mudzimba wamukwamuka chakafukidza dzimba matenga. Takatotaurirana tikawirirana because takaona kuti tikaramba tiri tese tinobatirana matemo nekusimudzirana futi pakazowana anofa. Saka better tirambe tiri my best friend and we run our businesses together. I have about 4 companies, Richani, my company ake. So we run these companies together. So for the survival, we put it in Europe, Arakuda kuya, saka tizori kuti va affect kwenema pace now marriages chitika mumuri. So it's finally realized kuti no, it's for the better. Tikaramba tiri my best friends, toito move on with life. Tinenge zvarambao anyway. Yeah, alright. Asa kana zvikadaro tinozvikudza saka zvichirova kuti pane vakanzi kapa. Kuna Richard vakanzi iripo. Ndini yangu haisati yanyatsobvurika nekuti makeke engineer achiri akawanda mudisplay. Pandinopedza makeke paya ndo panichatangawo kuzoti kunani muna engineer wamunosiya ari single. Varipo rokanda mapepa ndinoziva uchaona mai manje. Musazove murimika because nanzwa mwana kuchema kubackground. Aiwa hapana mwana wamanzwa kupi ikoko. Saka mutoriwo single engineer zvino munondikwanisa here engineer ndikavhura makumbo ndimwe munozvikwanisa here engineer? Maita mutete bosi ndiri muhofu kaina handijaidze zvakadai izvi. Zvino achipoti zvino zvavakutorwa muri engineer verudzi wai makaita engineering ipi yacho? Ndakaita boiler making. Because handizodi kuti mungotete nayangu mari ndofanira kudyawo yenyu mari iyoyo. Simukani mbonyatsokuona ndinyasoona kuti makamira sei chimboita ikakusimukira. Ndakasumbuka ingwa ndakamira ino. Dzikisai kamera, dzikisai zvichienda kudumbu uko. Kuzasi uko. Waona kauzasi kwacho uko. Muripo na engineer aiwa tichataura kubhokisi. Munouya kuinbox. Alright, iri both things. Alright engineer vedu zvinonda zviita seko naye ashumba. Kwakuda kuuya mukwasha engineer ashumba vanopfiza nekuuya kumichato. As you have only been married 5 minutes, what went from once I thought you had open marriage. We had open marriages, but pane zvinhu zvakuti tinofunga kuti we need to stay as best friends. Anenge aonawo zvimwewo zvekuti aiwa inini I'm developing love somewhere. So kana munhu aine umwe munhu anenge aita fall in love with inini aita fall out of love, you have to accept that. Vanhu sei muchiramba kurambwa? Munoda kuti tiite zveni zvamwe zvatakazoona vati ndakazomutengera designer zvine basa reizvozvo. Hanzi kola yo body yeti atida kunyatsovaona kuti background check iri sei pana kola. Vari kuda kupindawo mudariro, vari kuda kuedwa nezvakuda kutaura. Albertina ari kungoti English, nai nwedei ndiri mushona akakwanai. Zveuenglish hwenyu wamuri kutaura English yapinda papi English. Yakapinda papi English yenyu papa. That's the green thing though. The green. Engineer apinda machena. Apana mari pana engineer. Vatangola mkamoye. Vatangola divorce ndiro mabambe mabasi. Asi editeki uri kumudikira kumenda kuende. Editeki ari kuda kuenda rega nimede.
Jack. Yes, my name. Makadi mkoma. Murisei. Zviri goma inini muriseiko? Kunzwa kufara mufunge isu tiri hama dzakakuzivai before Uncle Richie. Takukuzivai zvakare after Uncle Richie. Tinongoti makatikoshera. Oh, zikona yo makandikoshera. Makatikoshera vasikana. Munoziva soka. People underestimate. Mukoma, people underestimate the power of social media. Page renyu iri kairi. Therapy mfunge. People are fighting battles mukoma. Tikauya pano tikakuonai muchitamba, tikakuonai muchitipa counseling, kutonzwa kukanganwa matambudziko nemamarriage asiri kuuya mufunge. Oh, bless you, my love, and you have to know that, Jake. Dai pari padhuze ka, ndaikuisira hanga pa DH umbobika hanga ufunge. Nemadiro andinoita hanga munonyina wangu iwe soko iwe. Zvinochinzwa kasoko. Zvema marriage izvi vanhu vanofana kutambira kuti kana zvaramba. Ndakati inini ndichiudza vanhu kuti ngatirumbidzei Mwari muwanano, tigorumbidza Mwari zvakare mudivorce. Mwari ngaarumbidzwe, hatingaregedze kurumbidza Mwari. Tichirumbidza Mwari muusingle parent. Tichirumbidza Mwari muupinde-pinde. Zvese rumbidzai Mwari mufunge. Mukudzei ende iwe ndakakuudza Jeki ndakati gore rino Jeki harifanire kupera usina kuchata igorewo rako. Uri munhu anobatsira nherera, uri munhu anobatsira ma-street kids. Korini uchaiswa rini naiwe soko iwe? Igorewo rako rino iwe Jeki iwe. Zvamatotaura kudai mukoma imimi ndimi makatanga kuona zuva kare. Kana Mwari vazvinzwa manje mukoma tinenge tumirai ma-Swedish krona tironge muchato. Waziya kuti ukanzi uri kuchata iwe Jeki. Ndinouya kumuchato kwako ini ndokupfekedza ini mukoma wako. Ukabuda mumba futi ndinoserebrata newe ini mukoma wako. But jokes aside mukoma handidi kunyepa zvangu ka. Makandikoshera kana page renyu rineri. Vanoda kujaja ngavajaje but aiwa makatikoshera. Fanika ini nemhuri yangu panapa pamba padu panapa. Aiwa makatikoshera, tinonzwa kudzamirwa kana muri live kudai. Kukanganwa matambudziko, kukanganwa kuti mari haisi kukwana, kukanganwa kuti takaabuswa, kutozvikanganwa ufunge. Bless you, my sweetheart. Bless you. You are such. Unoziva ukaudzwa zvinhu zviri honest kudai. Ndinonzwa kubva ndataura kudenga kuna Mwari. Bless you, Jeki, and keep on doing the greatness you are doing. Mwari achakuyeucha paunenge uchibika tii yako nechingwa chako, iwe unenge uchingoti Mwari, this is my seed. Mwari ndiyeukewo ndiri kudawo kuchata. Watopedza munamato mukuru iwo. Watopedza kare mwana wamai. Thank you so much mukoma, makatikoshera. Musaregera. I love you so much, Jeki. Oh, that was Jeki. Ameno network yanga yakuita zviri saved way askana. Tate wakandikoshera. Muri kunzwa Jeki hanzi page renyu ndoti ndiri celebrity vanhu voti voramba. I'm a celebrity.
Bruce hapana kwanoenda uyo, hapana kwanoenda uyo. Timboona dzimwe dzinotevera. Tichida kuedwa vari kuda kuonawo nemashoko avo anenge ari right. Vane mashoko. Beställ browpass på Öresundsbron.com och kör över för halva priset. Kom ihåg när ni var nyförälskade. Kakiyama. Ashford, Humadu. That's the Alcatara Swedish. Ashford, the Alcatara Swedish has Humadu. Humadu is clean as gone in the Ashford. Unozerudo rwandopuwa. Pamwe Ashford ndiye akaenda kuti ndirambe nekuti narichi because kamukalavu kanondipa kari muclass mako mega. Hanzi wakutonyengwa kudhara ndakutonyengwa ini richi wakati richi une girlfriend kutaura kuno. Richi kutogara mumba megirlfriend make kutaura kuno. Ini ndotadza kunyekwa nekuti ndadii. Hanzi barakuda rakakosha. Askana Ashford akutotaura Bukunde wangu Ilaikuze kuswa Bruce Kamose
Let's go. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Misa. Ndinatsaona. Tenga utoke. Tsaona. Tsaona yekurambwa ere naive. Tsaona ere naive yekurambwa tsaona. Tsaona tsaona.
Mamunzwa Jeka kati, we knew you before Richard. We knew you with Richard. We will know you after Richard. Most of this young in Ashford. You know engineer Mwaruda Kundiru. And if I'm not the lights. So engineer, I told you engineer. And nerimwe ndingakota masofa akaendepi masofa naimi munoti masofa anotorwa zvekumhanya kuno kune inonzi prinabus kana uchipinda mumarriage haungotore zvinhu zvemunhu asikana hanzi masofa aripi ndinochinja ka masofa aripo regai titomboisa rimwe rinotodhura munyatsoona kuti ndine zvinhu zvangu asi kana vanhu vanobva vafunga ewe kani vana porongi vana popo iwe. Don't play with Tadelicious. Don't play with me. And I worked long back ago, my dear. I have my things. Hanzi tati, ndinengenda udzoka machiya kunyasoti ndikati hanzi ndagara inodhura zvinoshura mari iyi. Ungandigone iwe naye mukadzi wekupiwe. Ukapinda mupamangu upstairs, second stairs, ungazvipedzei. Ndakashanja kare, sweetheart. I work so hard. Up to now, I'm still working. So don't worry, uchifungudza kuti divorce inonditorera chindipewo mara ndimaka ndagara kai. Iri rinotenga sofa randakagarira iri dia. Rinotenga property yekumusha kwenyu kwese. Iri handigare zvetsvaya hanzi kwa masofa aripi. Unobva watoshaya kuziva kuti kumunhu anofunga nepapi. Dinga remukadzi. Hanzi masofa ari kupi yegreen iya uda kuti ndikutorere futi. Ndinyasokuratidza munoda kunyasotaura kakuPH kwenyu kwamunonyaya kunzi asisipo. Zvino iro rinotenga dzimba dzedzinza renyu rese randakagarira iri. Ndini munhu ane zvinhu zvangu switi. Handizi munhu ndazonyasogarira ichimboti karega ndingounzwo zviri nani pakazara vanhu. Zvino wanditokonyaka. Ona randakagarira iri. Ndikakuita toy yemba yangu unofunga kuti mumba mamugabeni. Unofunga kuti uri mbururu ufu usade kunditanga. Hanzi why do you divorce? No time yakakwana. Time yakakwana swapapei. Ungandigonewo ino ndakagara iri rekuti ndinogara kana unotokwigwa rimwe gumbo unotoisa apa. Wokwigwa zvakanaka Ashford ndo paachandishilera ipapa. Rimwe toisa apa nhasi ndinoshamira vanhu. Wondikosofa riripi saka ngwamungandosara ndisina. Kadinga kemunhu emadinga ekuPH amune muchinzwa ari kuda kutsvaga kutsvaga nyaya. Kana iyo cheya ndakagarira inotenga dzimba dzeningi dzerukesheni rwenyu rwese. Usati kundiedza ndinokuya pano kuzoita demonstrate my property because I've got everything. Nai vedwe. Hanzi vauzita ti vanoshaya nyaya. Ndakudza nguva ndinokupinda downstairs, first floor,
second floor ndichikuratidza imba yangu tiri munhu anezvozobvunza ashumba vakavakati naye mwana wangu asi ndoya richadza varatidza mapepa kuti aiwa imba yemwana wenyu ashumba ndo mainvestment ndakaita pamari dzandaikwigwa nemaminista aya mwana wavo anoshanda ashumba vakatoshandisika kuti nai mwanangu munozamubereki wako anenge angoti nai mwanangu chimbondipo icho ndiende nacho vakenge vachapedza imba yese kashumba ndipo ichi ndiende nacho zvinonzwawo dinga riri kutaura sofa regreen ari investment inoenda nekamera ndonokuratidza inda muchitaura zvemanga amaimi inda anokanota kadinga zvinoda agara rinodhura iri pay zvino rinonditadzisa kutamba kairori ndipewo malavu nemalikes Jason Energy Lewis, I see you, my dears, watching all the way from the US. Thank you, Jason. We're just celebrating life, celebrating divorce, life after divorce, because when we fell in love, we were happy. So after divorce, you must also be happy, because divorce is not the end of life. People should know and celebrate life in every moment. So I tell my people that, and so Richie is no longer here. Richie has to get about very close. I'm going to girlfriend yake. Zviri kufambirana ikoko nemuswedish biyake zvichenda but vasati varoorana saka mukana uchiripo. And are you not able to work through zviro kushandisa people kana if things are no longer working, accept reality and move on. As Margaret Thatcher, one of my mentors in life, the late Margaret Thatcher said, reality is a powerful medium. You just have to get on with it. Get on with the fact there's no longer love. Why should you want to force it? Why do you want to force it? Engineer, why do you want me to add you again? Engineer, mchandisana na Ashford mimi. Engineer, makuda uzondirambisa na Ashford. Engineer, musanyango de zvinhu too much. Engineer, it's okay for today. Engineer, please, engineer, don't lie too much. Thank you very much for speaking in English. You are welcome. You are welcome. Those people who are saying that Alicia should speak in English. I call myself the Oprah Winfrey of Zimbabwe because I inspire my community in Zimbabwe to live the real self, the real truthness of themselves. Don't live a fake life. I cannot come here and pretend as if I'm still with Richard when we are no longer together. Why should I always want to make people happy when I am not happy? This is making me happy. The fact of me coming, telling you the truth, to say this is the honest truth. And Richard and I, we are best of friends now. He have moved on with his new girlfriend. Good for them. And me, I just want to finish the cakes of the wedding. After I finish the cakes of the wedding, then I start on my Pandora box of looking for another partner in life. No engineer zvakwana engineer arikudauramba vachidwa musati zvinhu zvakwakazara vanhu engineer maakuzonzi ngochani manje engineer musazorambe muchida ngodini ndokutaura zita raachford nekuti ndisahwira wangu achford hapana kana zvimboripo paipa achford ndeichikuta because ndasahwira wangu havambondituki zvino engineer imachanyatsokuziye munozopedzera yes hanzi what really went wrong? I'm confused. Alicia, so Oprah. Oh, nothing went wrong actually. You know, in a relationship, you have to understand when there's no more love, there wasn't love. He fell in love with someone and he fell out of love with me. So I have to accept the reality that he's no longer in love with me. It was hard when I got the news 2-3 months ago. It was very hard for me to accept because I thought it was going to be happy ever after. But when you come to terms with things, you want to be happy yourself and you also want the best for your ex-partner or your ex-husband. So I sat down with the current girlfriend and I sat down with Richard and I said, you know, guys, if this is making you happy, I accept and totally approve you to move on. As long as I am happy with my dog, I'm okay with that. So that's part of life. That's reality. Don't force yourself into a marriage which is not working. Because remember, you only live once. There is no second life where you say, I'll come again and relive life. So let's know, Kuti, these are the facts of life. These are the facts of life. Yes, you inspire us to give our personalities a voice. Thank you so much. This is a comment coming from Gaten, which are Kanaka. Yes, of course, I'm the Oprah of Zimbabwe. What can you like? Me, I can be Oprah, I can be Joanne Rivers, I can be Whoopi Goldberg. I just, because these are the people who their personalities spoke to me and I personally resonate my own personality to inspire other people. So, of course, I can speak in English very well, but usually when I come and speak to my Zimbabwean community, I want them to know that it is okay to fall in love and it's okay to fall out of love.
And when Richard told me Kuti is no longer in love with me, it was tough, but I accepted the reality, because when he said he's in love with me, when he approached me and asked me out, I said yes. So the same facts should still remain. If someone says, I no longer feel anything for you, that's it. So it's a fact of life. A fact is a fact. I inspire people in Zimbabwe and everywhere in the world. I'm happy that some people are saying yes. Thank you, Rosa Mystica. I hope you're happy now. I'm speaking in English. So yes, and it's just part of life, guys. Let's accept reality. When reality shows up on your door, don't close the door, because reality will be always waiting. So those people who are in love, be prepared that someday it might come to an end. Not that every time, but sometimes it comes to an end, and you have to be prepared for that mentally. Because I've seen a lot of people come on Facebook, use it in different ways. Some people cry, some people start opening their bank accounts, showing us how much money they used on each other, which is not necessary. Because I cannot come here and start saying, I gave Richard this or Richard gave me this. Why? Will Facebook give me a compensation of any amount? So I don't really see how it was started. Please, Chana kids and Chirung. My Zimbabwean community is now crying. They're used of Shona. So I think English is now okay. So that's the people who want to be added. I want to add people, but I want to dance first. Let me just remove. So someone was saying, so far, really, wedding go out, Naga so far, road, dragon, Yaso Simuke, Ruona, our father Tengai, what one a guy? You are one a guy. Unondita Munwe manga, ini, Vunzaka, Bupinda Bamang, Vunzaka Pinda Bamang. But the so to the sofa, Raka, and Dagani, but in the kind of Chaka in my song, Kani, Sang, Chimbotamba Zango. That's so true. Accept reality. And the baby, can you just fuck off, baby? Just fuck off my platform and look for somewhere to ask about babies. I don't have a creche, or do I have a preschool where you're asking babies? Did you give me a child? You know, some of the questions are so petty and I cannot answer them, but I will give you my peace of mind. So that's your answer. Tate White is Tate Ro anani wakapinda mbamako tigobvunza andipinze makita anenge iwewe kana isingorima iwewe kiti nenge iwewe singorima ndinokupinza mbamangu urondisira madumwa ako eminyama ndokupinza unodei mbamangu yaoneko tsvage imba musiri mako uri worumwa nenyoka dzangu iwe singorima uri kiti yemunhu nai zvishwa zanzi anani akambopinda mbapasonga nda ndikuinvite kiti ndokupedzera stress yekuramba kaiwe singorima wakuda kuti stress dzichibudaka ndichitangana newe kiti yemunhu kiti yemunhu iwe singorima kiti nai kiti yemunhu uda kudai ana akambopinda wakaida ndikudedzewe urani wangu iwe urani iwe singorima kakitiwo zvako kakiti bonga ndindadaro ndaunoudza nganga yavo kuti ndakutuka kuti kiti uone kana ichindigona kiti yemunhu nai munhu ndiani akambopinda wandinzwa wakasika ngori manzi you killing me yes naisi munhu ane zvinhu zvake vanhu vangu saka ufungwa kuti tichadinguva uchitakurira zvinhu unenge wakasainiswa mapepe kuti hautore kana teaspoon yangu nai veduwe idi zvangu zvakaoma ikaindimbotsvaga songo tozeza baba iri kupiko tozeza baba ndoyandiri kuda zvangu tozeza baba tozeza ipapo. So it's now for my Zimbabwean language. My Zimbabwean language ndoyako. Kiti yemunhu. Kamupedzera mama. Akudakuona pamasoko rekainditorerereza. Rekaindigare panerereza. Inakona tunataka rukone. Iwe ni watu kudamba bangu iwe tuona mjana mjana.
Cash speaks for me. I see you, my dear. I'm celebrating my divorce. Now, Richard, we have called it a quits, and we are still good friends, lovely friends, and we are happy. So nanda kunzi nevanhu pamwe vari kufunga kuti kadivorce kake kumusha kaunotorerwa masofa nemacheya nechinhu ndakati ndine zvinhu zvako apa pakati pechinhu nekuti akasaina maprinda panozviziva kuti tate Richards is a no-go area. Chero mai vangu pandakavati ndiri kuchata vakati uri kuchata ko munhu akazokutorera zvinhu zvese ndakati avadondowaridza zvisota nemalawyers because mai vangu aisatomboda kuti ndichate because vanoziva kuti mwana wavo akashanda kare kare. So hanzi ndiri kuchema nekuseka I love you so much see. But zvimwe zvatinobvunza hanzi ndiani akambopinda pamako zveshuwa iwe si uri ikoko kubocha uko. Saka ndokukwidza ndege kungoti uone mumba mangu kweye mumba mevanhu munei namo. Unoona munhu akubvunza zvemasofa. Ini ndauya ndichitaura yekuti takarambana we are celebrating divorce pano. Munhu ari kubvunza zvemasofa. Saka unofunga kuti ini pana patype dzinenge inini. Wanda kunze ndakati munhu chero murume akapedza neni 1 week igamba. Ndiye wakapedza gore. Ukazenge wakubvira wakati aiwa ndaona rudo kumwe. Dhuza akatopinda story murudo zvezvo unozotisa kuti mumanikidza kaiso. Chero munhu asingakudei nandondida indoita zvokumanikidza pamwe munhu akatopinda murudo asimo. Hanzi unezvi yes. Ndikada kuita itu handizodi zvangu kuratidzai kuti zvakadai unotorwa ndemo pachikorekoro unonzi unotorwa ndemo nevanhu. But ukanditokonya uchifunga kuti icheya yeshow iyi handitika but mandiri kuitira musecond floor handiti imo muno musecond floor mandiri muno padhuze nemba neroom yembwa yangu. Saka ndikada kuitira ito ndakazvishandira kudhara. I used my S to work for all the things I have. Uri kubocha iwe si unoita ndewe vanhu vekubocha ukitikiti waunoita. Hanzi is it to do swinging threesomes here? Hanzi is it to do aiwa zvizi izvozvo kweye vanhu munoda kuziya reason yekuramba moishukunura. Sometimes if you just hear someone adivorce, why? Because we are no longer in love. That's the reason. People fall in and people fall out. That's a fact to life. You have to understand that it's a fact. Hey, pamwe akapinda murudo asimo esinomanikidza makorokoro unomupinda Idoro
remember, people can fall in love and they can also fall out of love. So it's very true. Musade kurambira murimo. Rudo, musade kurambira murimo. People are forcing people to be in love. I'm no longer in love. They are no longer in love. Don't force people to be in love when they are no longer in love. Hey, if you say I'm no longer in love, period. Life goes on. Ashford, I'm dedicating this song to Kuna Ashford. Again, Kamboga Selma Mtuguzi. I also love Selma so much. Selma Mtuguzi. Kambaga and Ruka dedicated Kuna, my new crush, Ashford, Shibigik. Ashford, this is for you, baby. Don't what can I say? Fire, bound on the baby. My way, for you. Dedicated to my one and only Ashford. Why not? Chocolate, something like that. Butterfly, yes. I can look at chocolate. A butterfly. You give me butterflies, that's fun. Ah. Whenever you kiss me,
You are like an addiction that I cannot fight. Irresistible like a chocolate. I know you are no good for me, but I just cannot help myself. You give me butterflies in my tongue whenever you touch me. Ashford, baby, give me butterflies in my tongue whenever you kiss me. Whenever you touch me, Baby, whenever. whenever you kiss me, Baby, whenever. whenever you touch me, baby, whenever you kiss me. Thank you so much, Rosa. You are like an addiction that I cannot fight. Irresistible, sweet chocolate. I know you are not good for me, but I just cannot help myself. You give me butterflies in my tongue. Timboriza Wangwari kusema kupi? Ndaniyenza kukufonera singadayire kono wangwari kupi? Wangwari kupi? Ndoza singadayire izozo kunza kona lobika chikafu chokowedza napo kusira chikafu. musazinyanotonga varume vanoenda. This time Ashford handikotonge too much. I promise, Ashi. Vari kubvunza zvavo kuti ko problem ndiani, problem ndini. I think ndonyanotonga ende mari yangu ka ndinozvitembawo keshi pamwe problem iyoyo. After Taura finish, Ashford. Umanye. Sela sina kuti gostera. Sela sina kuti gostera. Mutukondirani kona Ashford. Ndichikwanga here. Ndiani kondichikandamina. Ndingasodimte. Ndiandise mumaende. What happened, Delicious? My dear Summers, people fall in love and they fall out. And don't be depressed for a long time. Yes, I was depressed, I think for 1 week or a couple of days. Then I realized that he was happy with someone who I found. So fuck Facebook, really. Because Facebook has Munu ndiye akakosha. So I had to take him at his word, hold him accountable, and respect his wishes. So he said he has fallen out of love. And I said, it's okay. I want to meet the new girlfriend. Oh, she's Swedish. Lovely. We had a cup of tea. They drank coffee. I took my tea and we discussed the way forward. So we wanted this to go peacefully. And look at me. I'm so well up. Ashford was there, supporting me all the way. And, it's just lovely, I might cry. Ashford. And, Rosa, it's theory. Moving on is not easy. I think in seeing Gorima, you are trying to bash people according to your failed life. If you don't want people to move on after divorce or after separation or after breakups, you are trying people to live your failed life. The reality is people, they fall in love and they fall out of love. So you have to accept the reality. So Singorima, stop bullshitting people and telling them your bad theories. The new theories, I came here on Facebook. People know me from scratch. People know that Delicious, she's HIV positive. People know that I almost died. I've got people who know OI Clinic in Parenya. I gave OI Clinic Parenya the right to talk about my history so that people can get inspired. So I bring proved and tested method that works.
Yes, you cry for a few days. Yes, I also cried. Ndakachema not kuti Facebook ichati chi, but kungochema kuti zveshuwa here ndakachata mutemberi yaMwari muna December. Muna akundiudza kuti abuda murudo muna April. Ndakachema ndikamutsa vakafa vakandinzwa musodzi yangu. But at the end of the day, you have to accept, because you cannot control the brain of someone. Especially in Europe, you will be in shit trouble, calling people to have shots on you because you just don't want to move on with life. So it's a fact of life. Yes. It's a fact of life. A fact of life, it's a fact. Yes, the relationship status I've already changed, divorce. That's what's there. Richard came, you were there when we met with Richard. You were there when I introduced Richard as my boyfriend. You were there when I introduced Richard as my husband. You are still here when I'm now introducing Richard as my ex. So that's reality. I am there to inspire. That's why I always say, I am the Oprah of Zimbabwe, because I inspire you with the real life things. I don't come like other people who are fake. They try to have it all happening. What you post up on my Facebook, whilst underground, tichinzwa nemakunga kunza hakuna chiriko. Mapisha ari mumudzimba. Ini ndinotikana zvisaita, because I also have my life to live. Right now, we are now planning our wedding in Ashford. Imwe muchato utoripo ipapo. Ashford anga akamiswa kuchata neninye yedivorce yanga isati yabuda zvinoti Ashley. Why should I cry now? No, there's no reason of saying sorry to me, because don't feel ashamed. I didn't come here to get anyone's pity. I came here to celebrate with all people who have faced the same situation. So I want to see people happy. If someone said he no longer loves you or she no longer loves you, move on to your next chapter. Yes, if I have moved over with HIV for the past 16 years, what is a marriage? What is a divorce? Because what is a wedding anyway? Then someone said, our wedding was paid to par. So it's just beautiful. I'm waiting for the next chapter. It's true, marriages are short-term. Yes, you don't come and say, till death do us apart. I recently found out that one of my relatives was beaten by the husband. Look at why. Why did you allow that bastard of a man beating you up? Mukore uno kuchanzi munhu arohwa nebhandi nemurume. Unorohwa nemurume everyday uchinzi ndakagarira murume, please. Kana uri munhu ari kushungurudzwa nemurume kana zvakunetsa, call me. I direct you to Ashumba and we rent for you imba yekuti ugare uchitanga from somewhere. Usade kudzvanyirira kodzero yako semunhu. Anditika, true, it's best to separate and love, yes. As Rako Zirkuita, inina I'm failing to move on, Tembi, it will come to pass. It will come to Barbara, I'm still live, my dear. Tell them my sister Ashford was on standby. Yes, Ashford was already there. Ashford was just waiting for the right moment, and it's now time. And we're gonna have a beautiful wedding. Mskana wa Ashford aripwani ngachingotitira ovana mskana ungotaita ovana dzinza rikwana Ashford zvichikura. Ini ndindendiri trophy wife. I'm the trophy. American. As was Ashford. Ashford is my new bae. Nungozekana wakobuda mdivorce aushayo ana unenge wakamira unayi nayi. Nayi ndindadi. Ikaini mbotsaka kekuridza. Hanzi kuda kutoita gogodera regai mboridza Prince Musarurwa. Vanhu vanotoda kutoita magogodera mamarriages. Hanzi nandirambo who are you? Chigodora wants to be added. And this oneake green chigodora. Ukobodera, yeah, kana ukube.
I realized that I wanted to drink a glass of water, but I just went into my wine cellar. I decided to pop champagne. Just popping champagne, celebrating life, you know. This is an expensive bottle of champagne. It's called Taitinger champagne. I have to celebrate life. Let me just take my golden coaster so that I can, you know, drink some champagne. Can I get some? Yeah, celebrate life, guys. I'm here celebrating life, not kuchema. And this we are no chema inini. I'm now drinking this champagne to celebrate the life I had with Richard. He has moved on with another person. And inini, my love Nima likes me to pop a bottle of champagne. I just want to pop a bottle of champagne, celebrating the life I had with my ex-husband, Richard. Give me some love. But anyway, tomorrow I'm working from home, so there's no reason for me from popping a bottle of champagne. I'm not celebrating our ups and downs. I'm celebrating that we had good times together with Richard. So this is a champagne, very expensive one, of course. From Paris, France. I spoil myself, of course, I deserve it. Again, my comments about stress-free woman. Of course, I'm popping a bottle of champagne. Ooh, whoopee. So I'm just drinking a glass of champagne, celebrating life. That's what you need when you go through a divorce. Don't come here and cry to people, because people, they have their own problems. Come here and inspire people. You see, I'm now drinking a glass of champagne, celebrating the life I had with Richard. He was a good man. I was a tough woman. So usually men, they don't like tough women. They like easygoing women. But it's just a fact of life. I'm a tough. Let me just take my leather sofa. I cannot sit in a chair when I'm drinking champagne. I need something classic. So it's just part of life, ladies and gentlemen. Just part of life. I'm not crying. I'm not crying. Even Richard, he's not crying because he found someone who's good. I might say she's a good woman, but Musas won't overtake quick. In their inbox for Richard, she say, cheers to you, my Facebook family. Cheers to you. Spoiling myself. I don't wait for a man who's in the out. I spoil myself. My love never likes. Hands in the bandaita nyo tatate. Yes, I'm drinking champagne. Drinking champagne, that's that again. Let me celebrate with a bottle of classic champagne. That's me. And Linda Chwota is watching, Skangela is watching. Celebrate life. Celebrate life for the Chumatinger champagne from Paris. Yes, a reserved one. And obviously, if she can go to countries like Denmark, etc., it means she has papers. Of course, I do have. Why not? My love never likes missing. I'm now a Miss Independent, actually, because I'm now a European citizen. So I can travel anyway. So I'm right. The poor. Oh, cheers, champagne. I thought just make sure your passport is in good condition, because I just want to spoil you, you know. Girlfriend,
Karibu. Hey, Abari, Kenya. Abari, I see people from Kenya have joined. We are celebrating a divorce. Can I have some love and likes? Love and likes. People fall in love and they fall out. Look at me. I'm celebrating the good times I had with Richard. That's why I'm drinking. I'm celebrating the good times. I can never talk shit about Richard because it's none of your business. I only talk good about him because that's what you deserve to know. We don't deserve to know each other's shit, you know, because when people fall in love, they are alone. So why do you need to come to people and start bragging about your shit to people? Hey, why do you want to brag about your shit to people? Talk about good things. I want to celebrate him because he was a good man. I did all my talk shows, all my videos. He launched my talk show actually. And, you know, he was a good guy, easygoing, loving character, break and laugh. You know, sometimes when I want to talk about him, I just want to cry. But I don't want to cry because it would seem as if I'm crying for him. I want him and his new girlfriend to have good time. And kana zvarambao maZimbabweans mukana wavhurika. Please, nipewo my love and my likes. And how long have you lived in Sweden? It's none of your business. Who is this one? Nyasharai Rastafari. It's none of your business. I'm not here to talk about how I came to Sweden and how long I've been here. It's none of your business, my dear. Talk while we are here to celebrate my divorce, our divorce with Richard. About things which you are not given chance to. People, you should talk things which are in correct order. Give me some love, my likes, my love, my likes, people. Positivity, exactly. So, kana boyfriend yako yakuta nchakude, kana usinga mwe wine or champagne. Tenga kokora 2 liters of kokora. With a pop kokora onakiko. Wofunga the good times you had, because I don't want to think about the bad. Because in India, I told me to Roshan. So let's just talk about the good things we had, which each other. And that's so true. Josephine Fletcher, I see you. That's true. You don't hate just because the relation failed. Who knows it was for the better? That's very true. I'm not here to talk about shit about Richard. It's none of your business, people. I'm here to talk about the good things which he gave me, the good things which he showed me. I didn't know a lot of places in my life. For example, we went to France. That's where we did our engagement, where I proposed him. And I didn't know Italy. I didn't know Switzerland. I didn't know Belgium. I didn't know Netherlands. He took me there. Like, really. I had the money, but, you know, not knowing places. So, you know, going with someone who knows the place, you know, taking you there, it was so beautiful. He taught me how to use the camera when I'm doing my shows. As you can see, my show is well lit up. The lighting is good. Everything is on par. He taught me photography, cinematography. He also taught me some Swedish. You know, he's just a loving guy. But he fell out of love whilst I was still in love with him. And I want to respect his wishes. So he had to move on to another woman who gives him what he wants. So that's the honest truth, people. Let's not come here and start saying, oh, chicha kamboitika. What really happened? It's none of your business what happened. But what I am saying to the people, let's celebrate life. Divorce is a good thing when you accept reality. Divorce is horrible when people start fighting for property, especially when you didn't sign a prenup. But when you have signed a prenup, when you know you are a well-up, hard-working person, sign a prenup before you get married. Because all this will be gone in a flash if you just divorce. So that's why we say people, when you get married, also use your knowledge and intelligence and everything. You're the one who proposed. Yes, I'm the one who proposed, of course. The one who has the money in Sweden is the one who proposed. Because I paid for everything on our wedding. So it was literally my wedding with him. So the one who has money proposes. That's the rule of Sweden. You don't just propose when you snap money. Thank you for accepting him, falling out of love and not forcing. Yes, I had to accept. Yes, I proposed. If you check my videos, I think the video is still there. I proposed in France. We were at the Eiffel Tower, and it's me who proposed to Richard. If people still remember, those who have followed me for a long time, they know that it's Tadelicious who proposed. Lots of love, because in Sweden, the one who proposes is the one who pays for the wedding. So I paid for the wedding because I have the money, so I had to propose.
I will people are just laughing. This is the real me. This is the real. That's why I call myself the Oprah of Zimbabwe, because I inspire people to live their real. Usatsamwe kuti warambwa. Usanopedzere mari kunganga, because mari iyoyo wadaenda anchipedzera mari kunganga ndo yangadai ati bhodhoro randatenga $800 rechampagne ndo rangadai ndanopedzera mari kupa sekuru kuti dzosai murume. Ndodzosa murume ndimwari here vanodzosa murume. Ndo vakambomunza asekuru ivavo musade kungopusiswa kunzi manya kunganga. And why are people so backward? She proposed, so what? Thank you, Yvonne. I remember the proposal. Thank you, Eva Dai. Oh, she was there. Tate wakanyanya hako une chinyanyiso hako. I said, of course, I'm the queen. Drinking champagne, celebrating Richard and I, our relationship, and now we are over. We are friends, and bringing Ashford in the. Ashford, I just love him, you know. I love Ashford. He's just sweet, you know. He was there through it all anyway. Who wants to be proposed here? Kalisa is ready to propose. Well done, Tati. Don't explain yourself. Thank you, Jocelyn Fletcher. Miss Independent. I am here forever. Please, can you give me some love? Nima likes with or without Richie. What kind of question? Oh, Tembi, please, I love you. Champagne darling. Yes, steady honor. Champagne darling. Champagne darling. It's all about the champagne darling. Champagne darling. I'm drinking champagne darling. There are only two people in a relationship, Tate. What happened between you is your business. Thank you so much, Charles. Tate Sandazako girl. Thank you, Ashford. Yes. People are just saying good things. I love this. People who want to be added, I can also add some people who want to add their views, because we are there to inspire each other. I've seen a lot of scandals about people separating. Some people start saying, I can't decide the HIV, but you had some good times together. The HIV, Muna why spendera manuya wakumkanga kuti ndiye waimbokisa uchiti honey I love you. So inini I think about the good. Actually ndakadzidziswa namai vangu kunzi mwanangu kana munhu akutadzira gara pasi. Kuti uchafunga zvawatadzirwa nemunhu here kana kuti uchaweya zvakanaka zvawaitirwa nemunhu. So that's what I did. So the European thing is still going on, guys. People are coming, so don't lose hope. They're coming in September. So Tatilicious is there to stay. I cannot be swayed with the divorce. I cannot go under depression. Is there to stay. So I'm here for you guys. Life is too short. Tati Chitaka Chako Fest. That's true. And Chikuru Kufema Tatilicious for kind question. I love you. My love never likes. My love never likes Chichuana. Cheers, that it's about the next step. I hit the next step. You hear me that I am falling in love right now. I've got a crush on someone. That's how you move on with life. People might call it a rebound, but that's a fact of life. You have to move on. My love never likes. My love never likes. Cheers, that it's about the next step. I have decided. Love is measured by the ability to go off someone when things are not working. Thank you, J. Eli Muchesa. English, please. Kenyan, listen. Oh, people from Kenya, Jambo, Yako Kenyans. Abari, asante sana for joining on my show. As you notice, I'm the Queen of Africa. Even Kenyans are watching my show. Thank you for joining, Kenyans. Iwa Boramberi, that's so true. You must be bored, dear. 2 hours per life. No, I am not bored. Why am I bored? I'm celebrating. You know, people, you saw my wedding. My wedding was so beautiful. So why should I be bored by life? I'm celebrating what I had. I still have it. The video I done with this I chili pop up Facebook. Why must I remove a beautiful video about love? People fall in love and they fall out of love. That's the honest truth. Richard did this to me. Wow, it's none of your business. If Richard did anything bad to me, I fight that in court. Because you Facebook people, you are not my court. If I have to fight someone, I fight someone in court. That's how I use my brain. Not kuyapa Facebook nichaka jene kana kuti chi kana kuti chi lucky mkamskana wa inaya ite zvake Facebook. Good for her. Clara Pinky Molitswa wants to be added. Let me try to add you, Clara. I hope you've got something good to say, because if you say rubbish things, I just remove you.
Clara, you can accept I'm adding you, my darling. Enjoying my champagne. Hello, Clara. Can you accept, please? She wants to be added. Clara, is she there? Hello, Clara. Hello. What's happening? Hello, Clara. What's happening with their network? We want to hear other people's inputs also. Okay. Nice Godora wants to say something. Nice Godora. Let me add you. Nice Godora, she wants to say something. Nice Godora, I'm adding you, my darling. My love, my likes, my love, my likes. My love, my likes. Kuna tata lisha za tambira zwabuda musarudzo. My love, my likes. Nice, can you accept my ad, my dear? Nicey, you are not accepting the ad. Nicey, what's happening? I'm trying to add people. Can you call me, please? Ryan Omar. Bad signal. I don't know what's happening. My signal is so strong. I do have Wi-Fi. So, I don't know what's happening. Nicey, I don't see you. My love, my likes anyway. We have to carry on. If she's not accepting, I can add other people. She didn't accept. Beautiful. Can you call me Rayama Omar? Rayama Omar, I'm bringing you on the camera. Rayama, can you accept? I want some input from other people, you know. Just get inspired with people. Hello. Hi. How are you doing? I cannot see your face. Hi. Yeah, hi. How are you doing? Thank you for joining on my divorce party. Good, I'm doing good. How are you? Great, thank you. Thank you for asking. What do you want to say to the people who are watching? I actually speak French, but I try to speak It's okay, English, my okay? Best I can, okay? Okay. I want to say to you, I don't know those people, but I want to say to you, don't give up. Oh, thank you, Okay? my darling. Keep going, enjoy your life. Yes, my dear. Enjoy your life, keep going, and don't listen. Doesn't matter what they say to you, doesn't matter how they try to hurt you. Don't give up. Just like Thank keep you, my move love. on. Thank you, and All right? I love you and I always support thank you, And how okay? is French bonjour? Yeah, it's my first time to come live, but I'm kind of It's nervous, okay. but Can I we try my speak some best. French? I can try some French bonjour. Oh, bonjour, tu vas ça va bien, ma comment ça chérie? va? I'm from Djibouti. Do you hear Djibouti or Ethiopia? Try, French. Let's try French. So, Okay. ça va? Okay. Ça va bien, alhamdulillah. Très bien. Très bien. Where you live? Where you live? I Habidou. live in Sweden, baby, but I just know a little bit of French because when I got engaged with my ex, we engaged in France. So I spoke a little bit of French when I was at the Eiffel Tower. That's nice. That's Yeah, nice. Doesn't matter. Life is always changing, so we always and how is good. Djibouti? You know? How is Djibouti As long going? as I'm so happy that I've got some of my viewers in Djibouti. Oh, I'm so global. Thank you for joining on the show. I'm watching a lot of different countries in Africa. I love them. We all Africa. We all black. We need to support each other. Baby. We all blacks don't cry. Doesn't matter the language and I wish you religion. were closer that I could have just poured you a glass of champagne. I always love you and support you. I don't understand your language, but I can understand in my, what are you explaining, but
I try my best. When you speak English, I will understand, but your language, what kind of language do you Shona from speak? Zimbabwe. Oh, okay, Exactly. nice. From Zimbabwe. That's so nice. Enjoy your Oh, thank you, champagne. madam, and thank you for Have a joining. bon I love you soirée. so much. I love you so much. Thank you. Have a Thank good you, day. baby. That was my sister from Djibouti. She was just showering some love. I've seen another person. Sisimelinda kuonai. Mununguna Meli. Zvinovakoma wako vauya nejuicy story usati waibata zvino nhasi hapana haidhi meli ndamuona meli haangoti ndimbomuedha umbondiudza kuti zvakafamba sei zvakanzi nameli zvinoporoya maikwigwa iya yange ine kondomu here ndobvunzwa namainini mainini meli ndowane yese meli mupewo malavu nemalikes ndamuona mumacomments malavu nemalikes kuna meli why not? Oh, I see you, my dear Kim. I'm still on live, drinking some champagne, celebrating the time I had with Richard. You have moved on with someone new, but I really loved and enjoyed the time we shared together. So that's why I'm enjoying life. Well done celebrating with you. Varaizo Mbengo wants to be added. Vari, let me add you. Amwe tinovhuma kurambwa guys. Tinovhuma kurambwa because kana une mari dzako unosara uchikwigwa nemari dzako. Mari dzangu ndo dzinondinyenga ini. Ndonyengwa nemari dzangu. Amwe tovhuma kurambwa. Pretty lady, thank you so much. Oh, asikana nasi ndopidza nekunyengwa my inbox. I'm adding you, Varaizo. You can just accept. And say, baby, invite me. I cannot see anything, Kim Kamau. Can you just go out of Facebook and come back again? Because I cannot see a green thing to add you. Suck my add me Priska Mapingire. Because this one is not accepting. Let me add Priska Mapingire. Priska Mapingire, I'm adding you, my darling. Add Priska. Priska, I'm adding you. Just hear what are people thinking about this. Mashoko ekusimbisana sevanhu vakadanza arambwa unonzwa munhu uchisekwa nenharaunda ese akarambwa. Taste that delicious. Buy an expensive bottle of champagne and wine, red wine, enjoy life. Priska accept. Priska accept. Hanzi tate Ed, ndiye ndwari kutate Ed. Asi wanga uchimboita unhu wechikiti wakuda kuti ndikuedhe. Nice, wanga uchimboita unhu wechikiti here. Yes, Kim Kamal, now I can see you, my baby. Let me add you, my darling. I can see you now, Kim Kamal. Kim, I'm bringing you on the camera. This is my darling from Sweden. Hello, darling. Hey, what's up? What's up? Cheers to you, baby. I missed you. When are you coming to Stockholm? I don't know. We have to have a divorce celebrating party for me. Of course. You know what? I am actually in a hotel for a month now, so you should definitely come down. I need to come down to Stockholm so that we can have I need to communicate with the guys in Stockholm. There's Melody and Gary Kai, so that we can just have a divorce party. Of course, if Richard want to join with his new girlfriend, he can come also and we can have a blast. Baby, just come down and I will fix it for you. Don't worry. I will take all my friends out with us and we'll have a good time, I can talk and just party for your divorce. You know what I miss about you? I miss your lips. You do? I do. Come down and taste some of it. I miss you so much, and I miss how you hug. I miss how you Girl, touch. you know it. You know it. You just come down. I will definitely come down, my darling. I'll send you a message when I'm coming, and I tell you the hotel I'll be living. I'll look for a hotel which likes me to travel with Bruce, because most of the hotels, they don't like dogs. So I have to look at a hotel which loves Bruce. Then I travel with Bruce. Okay? I love you so much. Just come down. I love you, baby. Take Cheers care to our champagne. and be you. And you know, cheers. But you know what?
I have to tell you all that are looking at my fabulous Tatalicious. Listen, she's the most beautiful woman in the world. I have to tell them this story. Let me tell them this story. Like, this is so important. Like, I've met Tatalicious one time, literally just one time, and we was ordering food. I was looking at the menu in this mall, and then I saw this beautiful black woman coming in. And the first, no, listen, I was like, shit, she looking good. You know, I was impressed. And then you walked by like a diva. I loved it. And then I was like, okay, who is she? I haven't seen her in my hometown before. So yeah, but that was that. And then for like 10 seconds later, I hear someone say, you are beautiful, darling, or something like that. I had to come to you because I was like ordering food and I couldn't resist, how you were just shining. And I said, oh my God, you're looking sexy. I had to say that. I know, and then when you said that, I was the luckiest man in the world. Literally, I got so happy. I like men who look so sexy. And I love the show which you're doing on TV, baby. You are going places. Oh, thank you. Have you watched it? Yes, I've watched it, and I always masturbate when I watch you. Yay, y'all, Shops. That's so nice. Oh my God. Oh shit. You become a celebrity in Sweden very soon. We are gonna take over this country. We gonna slay, baby. We coming. Yeah, we coming. We coming. So let's go back to the story. I have to tell them the beautiful thing about you. So we talked, me and Tatalicious. We ate some food. She bought me the food. And that, she don't know my me. People. You are I know, but you didn't know me, and it was such a beautiful thing for me. That's like no one has done that for me. So when you bought that food for me, like that was so nice of you, because you don't know me. We've never talked before. So I was like, yeah. When I like someone, I suppose it's just like the instance I'm talking about. This boy in Zimbabwe, his name is Ashford. I'm gonna spoil you him and his girlfriend because I like him. Thank you so much, baby. I appreciate it so much. But it doesn't stop there. You shocked me even more. Like, so we ate, we finished, we clicked, we loved each other. We went for shopping. And then we walking to buy you some things. We just walking around. And then you spoil me like no one ever has done for me. That's before. what I do. Not even my own parents, literally. That's what I do. Like, you spoiled me. And I was like, what have I ever done for this woman for her to do that for me? Like, just didn't get it. And then I told this to everybody. Let me tell you, I told this to everybody. I was like, shit, I met this woman. You know why I spoiled you, baby? Because you deserve it. Thank you so much. You deserve it. And when I see potential, I want to uproot and embrace it. You've got big potential. So don't ever let me down. And of course, money comes, money goes. So if I have the money, I spoil you because you deserve it. I've worked so hard. Yesterday, I was celebrating my birthday. I turned 49. So it's part of life. My ass off for this money. Thank you so much. Like, really. And you should come down to Stockholm. I will come to Stockholm, baby. Please come. Please, please, please come. I'll come wearing a song. Let's go out. I promise you I won't make you what does it call? Disappointed. Exactly. I won't make you disappointed, baby. All right. You know it. I'll take my time to first go at a body parlor, do some massages. I need to shake because it's been long since I had some sex. I was doing this divorce. I got you. I got you, baby. Okay, can we I must spoil you. Love and life Don't for worry. my baby boy in Stockholm. Kim Kamal, I love you so much. I love you. Thank you for joining on the show. Thank you. Thank you all for watching. Mwah. Bye. Bye. Love and life for my baby boy in Stockholm. He is a special one, that one.
Hands and a cash hook me up tatelishnes nenkito iyo. People who want to be at yes 49 of course. Yes, why not? I look younger but ndatenga makisimusini. Ndatenga tate spoil us, why not? I'm none of my generosity anyway. Akuzi kuti ndinongobatsira vanhu vese chero vanisingaziye ndobatsira anenge achida kubatsirwa. And after watching Tia, I will pray like never before. Yes, 49 ladies, 40 yeah. I turned 49 yesterday. Thank you for everyone who gave me some birthday wishes. This is my first birthday. It's not Nandina Bruce. And since Mugabe stepped down, Zimbabwe is a people think some 21. That's one now. Diana was the 9 people, yes. And 26. 26 years in. But we have 8 one day, not she man. MC Polite without the Jitam Gambaka. We have on the blocker Syria. On the blocker Syria Kani. Don't you blocker MC Polite does not blocker Syria man. MC Polite umkutotaura marara zvake kutotaura marara. Hanzi ichkai mari vedu we. Hanzi taune 35 Ed Valerie Mashoko. Yes, I don't look 49. Yeah, because money takes care of me anyway. It's all about money, you know. Panarda Edwa Valerie Mashoko. My love never likes inside Nabotanga Kujaiva and she pays a video. Valerie Mashoko, I'm adding you, my dear. Valerie. My love never likes. Did you celebrate a divorce? Yeah, Tatiana Richie. People are thinking I'm joking. I don't joke as a divorce. Happy birthday, Tata. Thank you, Dorcas. I know you are 27. Ah, Svana stabile. Saka kuya kuyiti. Mnombo wafungo dewe ni makore chayo chaywe. Ndu animoka mbona chitupa changu berewe. Valerie, I'm adding you. Answer, you got great genes, Tata. Thank you. You look good. When are you still young? I'm still young. Celebrating divorce. Anzi ndoda kupinda wapachirongwa kune vanhu vakanaka. Nai Melana murumere. Kameriaka. Ndakakuona wakabuda uine picture rakanaka uine skate yemeruni meli. Ndakangoona magaro ndakati meli apa advertise magaro. Kumagaro ako ari kukura meli uri kumwa mapetito here. Chiko magaro ameli pa wakavhura mvenge anga akati one day. Mehena simeli unonditi wakoma mapindo kwane. Magaro ameli ari kukura uri kuyei meli. Uri kuyei ndakati magaro ameli. Kana wakapfeka mabhurugwa emagaro anga uchitira dzaya. Anzanele wamona ere munadona. Pretty lady, I want to be my friend. Wellington, I see you, my dear. Hey, magaro ameli makaono say. Mela kukura magaro na iwe meli. Chi, urukukura magaro. Add me, AU Black. And uchiradiza ka divorce decree. We are now ready. But I don't add wire. I just want to add some people who want to share some good. And no way, zerera magaro. Ndakati magaro amila kukura songo kachina nisketi ya meruni ya mnina. Wango kachina singaiti, wango kachina meli. Chiko chikuitika kubwa china kudarasu wakanyengwa ni wanu vambenge. Mazwao ataka mbenge aya meli wawita unge munaru kubwa kunikuzaka nopisa. Ezvino kumwinya sadmini. Edmi please kana mbweza eda yanga ichiramba nice chigodora. Hands ed my love never likes not delicious. My love never likes Chelsea's only lies women that hide their age. Magaro sira isus around zenika. Hands walk nice chigodora wants to be added. They can put add nice. Ndambo tana mopeza champagne ndozo simuka nchitambira vanhu. Nice chigodora. I'm bringing you on the camera, Nice.
Tim Bonsba. Thank you for joining. Kim Kamal, my darling. I love you so much all the way from Stockholm. Thank you for joining. Nice Godoran. Geraldine arikuda kuedwa. Vanhu vacho varikuda kuedwa wakanyanya. Handiziri ndatanga kurambuka ini. Ndipewo malove nemalikes. Malove nemalikes, please wait. Magaro ameri ari kungokura nei. Kuti meri ari kungokura magaro. Chiko magaro akamva akura ndari kukura akanyatoti tsepete magaro ameri. Ini ndiri kandokwanisa kudza meri chokwadi vamwe vese munomutya mugurupu yamwe. Zvinoenda andonyazoziva kuti ndiri mukoma wake ndinomudza chokwadi. Magaro ameri ari kukura ini. Chiko. Meri une mamota kumagaro ere nai mununa. Mambo wakura magaro kudaro. Hands tate, my name are you, not AU. All right, are you black? Sorry, are you for not pronouncing your name nicely, my dear. Are you Regandum Tage, are you? Let me bring you on the camera. Are you want to be added? I hope I pronounced it nicely. If I don't pronounce it nicely, please forgive me. I'm not doing this intentionally. Birthday, oh my goodness, Rosalind Gibson, I see you, my darling. Yolanda, this thing. Hello, my darling. Hello. Hi, Tatalicious. How are you? I'm great. Thank you for joining on my divorce party. I wanted to say that you're so strong. Oh my God. And you know what? Like you say, relationships time. Not forcing themselves. And I like how strong you are. Oh, bless you, my love. Thank you so much, my love. You know, Znoitika, we want to force things which are no longer working. Especially nowadays, people don't talk about relatives. They talk about Facebook. What will Facebook people say? Or divorce, something like that. So I came on this today's party celebrating life to say, you know, it's okay to fall in love. And it's also okay to fall out of love. To fall out, exactly. Taura, what Tatalicious, I love your energy and you're so yourself, you know. Taura, girl, you go, okay? Love you so much. I love you. Thank you for joining on my show. Thank you so much. Bye. Oh, bye. She's a sweetheart. Hands van vumai kurambwa, vumai kuti azvichashandike. People are just asking why. Because we fall out of love. Papa Sisina Rudo, there wasn't love anymore. And I'm afraid CCP. Exactly. Chirega chimboriza music zeluka. Ta kupedza tsirongwa chepati. Nasi nambofara papati. My love nema likes papati. Rega nimbotsvaga kana ndanchiridza gogodera. Ndiri gogodera ini. One
Ashford ndiyawubona eledwe. Again, what is that long Rudo? Kambo Keduna Ashford. I'm calling for you, baby. I'm not ready to be Ashford awa kutateleza au yakagara ari wangu panoti Ashford ndo panoti rudo rwangu ko chakakonzera kuti ndirambane naRichi Ashford anga angoti musiyana naRichi
Divorce party with champagne. Panopera champagne, no panopera life. Don't like that. It's super I can drink a bottle of champagne alone. Why not? Ah. Askana ndanchikada kamboda ikatsvaga manaka ndanchikada kamboika kaka mai weka aiwa tinototsvaga tinonakidza mai wezvangu ndimbotsvaga tumwe katinenge tichingofarira zvedu tichifarira divorce ungatonzi unoita stress yei nekuwanda kwakaita varume kuwanda kwakaita varume woita divorce. Handina kupedzerwa nguva yangu naRichard saka handisida kuridza sewo mamutugudzi wakanipedzera nguva yangu haishande manje iyoyo. Mudiwa Janet ndo yanga ndichida. Mudiwa Janet mai wezvangu. That's the fact of life. My love, my life. My love, my life. One celebrity when you know who's like somebody is not planting. Somebody just can't come and Sunday. I hope you will love my Bruce Ashford. Bruce ndiye mwana wangu yeye. Bruce akaninyanga mswanda kasiwa na Richard. Rekai nimbopoza nimbokudza zvakaitika. Munhu akangoti ndakwenda. You know, sometimes you become emotional. But dai pasina Bruce. Bruce helped me to get through the divorce. Sweden, like my penthouse, is close to other neighbors. So, of course, the neighbors talk. They gossip about you. I still remember when I was walking with Bruce, he would lick my feet. Bruce helped me in those bad times. So, kana uri mukadzi akambosiiwa nemurume nekuti murume aona mumwe mukadzi, I understand your situation. Tatalicious is a strong woman, but ndiri munhu anochemawo. That's very true. Ndiri munhu anobatwawo ndakafonera mai vangu ndikati ndo zvavapo izvi. Richard hata akwenda aona mumwe munhu muSwedish. Saka wodii naye mwanangu? Ndakati amai potoone divorce izvi. Zvakanakira divorce yangu mai ndakasaina prenup. Saka habati mari dzangu. Saka musahle. Nekuti pandinofa ini mari dzangu zohiwa namai vangu.
ndiye munhu achaya mari dzangu dzese, ndo vega vari pawiri rangu. Mai vangu ndo vachashengeta nembwa dzangu. Saka zvinorwadza. It's part of life. When I tell people like things like this happen, then munhu ondoudza auya palive ondoudza kuti it's not real, you cannot accept it. You have pese panga ndichita malive ese ndichiuya ndichita mavideos kuEurope, ndichiuya ndichita mavideos akasiyana siyana. Recently I've done mavideos kubuda kwakaita maresults emuZimbabwe emavotes. I was so strong enough to come and do those videos because you wanted it. Ndo zvakaomera kuita public figure yekuti you have to make people feel good. So right now I'm really feeling good because I'm celebrating this divorce in front of you. Ndiri kukuudzai zvinoitika mamarriages. Unochata nhasi mangwana unogona kurambwa. Unochata kana kuti munoplana muchato. Muchato iwo unogona kuramba kuitika. Mira kumbotsvaga zvevaroyi, mira kumbotsvaga zvemhepo uchipedza nguva uchinobhadhara n'anga. Get yourself a bottle of drink which you like. Coca-Cola, Fanta or whatever, kana wine. Celebrate life. Andina kuya kwamuri kuti nditsvage sympathy. I came kwamuri kuti ndikuinspire kuti if you fall in love, expect kuti uchabuda in love. Whether uchaburiswa nekuti munhu wako afa kana kuti uchaburiswa nekuti munhu wako wakuramba. So those are the things you have to accept about life. Reality is a powerful medium, no one can deny it. Handitika again mbona ma comments evanhu vari pano vari kungotaura strong woman. So I am here to inspire you guys, and my businesses, I've got about 4 companies in Sweden and they're all still functioning, still getting a lot of profit from all the businesses. Zvese zviri kufamba, vari kuuya kuEurope, vari kuuya, pana chinotadzisa kuuya. Kurambwa kwangu hakutadzise kuti ukwire ndege uuye kuzoshanda kugeza madhodhi chembere. But kurambwa kwangu ndoda kuti kuve an inspiration kwauri iwewe. Kuti people can fall in love. Vakamboona video yangu yemuchato, it was beautiful. Munofunga kuti vanhu havafi vakarambana, but it's now a true tested thing. You fall in love and you fall out of love. Saka musanyeperane pamafacebook muchitaura nyaya dzevanhu varambwa, hamuzive their pain. Tatalicious is a strong black woman. Because I've been through a lot, so I don't care that much of a marriage anyway. But some people vanogona kuzviuraya because of these issues. So musanyanyoite chije nemichato yevanhu. Ende vanochata, hands businesses iweka uno woman. Google my name, my dear. Google my name on Facebook and look at how many companies I have in Sweden. We are in a day of Sweden. We are in a day of Google. You just Google my name and you look at my companies. And tell them, my dear, I have worked for the money I have. So stop talking rubbish. Mkazi huyu anzuri kuumana ndo umana inini. Ndo umana inini. And you're so strong. True people fall out of love. People, they do fall out of love. So musanya nyode kuti ye chakazoti. Ninya ye. Cheers to my champagne. Come and celebrate with me. Just be all night.
I love this song. Advert yakuya sekwe. That's the advert. My love, my likes. My love, my likes. Hansi nida kamboramba tate. Good for you, my dear. You fell out of love. You fell out of love. It's always good. It's always good. Wakunga zakuyeda. Wakunga zakuyeda. I will miss Richard, of course, but Dana Ashford. So Ashford will cover all my game. Listen to this. I love this song. One person who inspired me to be where I am is my late grandmother, Maiva Maivangu. Vainditi kana zvaoma muzukuru unongoti upenyu. Upenyu muzukuru. Vaingonditi ndikati mbuya ndiri kusekwa nevanhu nchinzi ndinenge mukadzi vaimboti upenyu muzukuru. So if my grandmother was alive, ndaivaudza kuti mbuya ndakasiiwa nemurume. If just my grandmother was alive, I would tell Kuti, go, I got married in December and murume left me in April. Ambuya ndodii, mbuya wangu wa Manchester varipo. Ndaivachema ndakati naimbuya zvandasiiwa nemurume. Nyika inoti naimbuya ndiri munhu wevanhu unoziva. Ndiri kuchema noti kuti ndakasiiwa nemurume, but ndiri kuchema nekuti my grandmother is late. I would have cried. I'm not so close with my mother like how close I was with my grandmother. Ndopandaigona kuchema ipapo ndichiti mbuya kondasirwe nemurume. Nai mbuya ndakati nai Manchester. Chiko chaitika nai Manchester. So it's reality. Accept it and move on. It's reality, guys. It's reality. It's reality. So this goes to all the people who come around. It's reality.
Ndaichema ndikati nai mbuya naa Manchester ndodiko nai mbuya ndodii zvakasiyiwa nemurume because you can be a very well up une mari dzako but mari inobowa kudya uri wega inodawo kudya uine mumwe munhu that's very true mari yacho inozonaka here zvinova zvaitika anokusiyawo kuti ndiri kudzoka anongobuda kunge ari kunogeza mota wozofonerwa pagaraji kunzi uyai mutore mota yenyu yasiyiwa panapa ozokufonera leta manheru oti aiwa ndichadzoke kumba because ndaakugara nanhengi waunoziya unorwadziwa. So money is not everything. Money cannot buy love. I've learned that with Richard anyway. It's just, it's what it is, guys. And ndakachema ndakati kuna mai vangu nai mai zvandine mari wangu nai mai ndakatadzirani nai mai asi munombondiitira mutsindo here zvandinokuchengetai naye ashumba zvamunoti mukati ndiruda chino ndinomhanya ndichinokuisirai mari chandinotadza chii nai mai mai vangu vakambva wataiwa ndoupenyu hanzi ngaende munhu uyu ndiani koyo hamutendi hanzi you will be fine tati. Yes, I am fine now, but it was painful. I know kune vakarambwa. I have to be honest about this. And this is ndakafile a divorce. Yakafile on a church because he found someone else. It was painful. And ndindeka black anukara in my own neighborhood. It's a neighborhood of rich people anyway. So makazara varungu. So just imagine the pain you have. Auna kana mu black anouya kwauri achiti kukumbula kuti wakasiwa nemurume hande itinombotamba golf. And my white Esakagara community vanhu vane varume vavo nevakadzi vavo. Understand? So when I come to you guys and I tell you the reality, to say you have to move on with life. It's reality. Ndakachema. I went to a psychologist for about a month. Akandibatsira. I went again because ndandarelapsa akandibatsira. Ndaishanda because vanhu vekuEurope vaingofona vanhu vari kuuya kuEurope and I had to work because I cannot disappoint my people. But it's just how it is. It's just how it is. And I don't come here on drama. Drama, it's none of your business, people. When I come here, I want to inspire someone to say it's painful, but you come to pass. But Ashford is a good guy. He knows me and I know him, and we talk about my private life together, and he knows. He came to me, and actually I can read his message. Let me read to you the message, and I knew it when Ashford Paita get hold of the news. And he knew a very sweet message, Ashford. Akanditi, let me just read the message. Ashford. Whatever it is, you will get over it and you will be much stronger. Either you are wrong or right, you deserve all the best in this world, Tati. Be strong. It will all come to pass. Much love. So this is the message I've got from Ashford, my friend. And Kuramba is nyore.
It's not easy. But hey, you have to drink your favorite drink celebrating the good times you had with your ex-partner. Don't be the one anouya achimenshena zita remunhu kuti akandizadza AIDS kana kuti akandihira mari yangu. Taura the good things, because remember, pamaiposta mapictures muri paFacebook maitaura kuti zvinhu zvakanaka. So remember, people want to praise you in good. In bad, people laugh at you. So I'm here to talk about the good things that me and Richard had together. So everyone who is here listening to what I'm saying today, when you fall in love, remember you can fall out of love. And when that day comes, accept it with boldness. And at least une mari yako tate plus unogara murichi. Of course, I stay in a richer neighborhood because I'm also a rich person anyway. So, but remember, it's a neighborhood. So already ndatosiyiwa out of the sideline because wasara uri wega. Ndosaka ndakumanikiza kuti Ashford ngawe chop so that we get married with Ashford. Ndoito murume padhuze. At least status kaka was done black. Teta ama 2 blacks in a neighborhood of about 30 people. Dina Ashford, we are the only 2 black, you know. So I don't come here bashing Richard because Richard can't batsira. If it wasn't for Richard, I couldn't have a citizenship in Sweden. So he's a good guy, people. And this is the guy that fall out. Ndiaka want a new love. So I celebrate on him. And he was very honest enough and brave enough to tell me kuti tate ndakuda ningi saka iwewe ausisiri mu equation. Chisara zvako netukumari twako ini ndochiendowo. You understand? So let's accept reality, guys. Reality is a powerful medium and you just have to get on with it. At least you are honest. I was actually coming from work and our family culture was this. Every Tuesday we have barbecue. So I just went and bought some meat. You know what, we're going to do some barbecue. But let me just take the car to the car wash. Mota and our car wash. Then that's what they do on the car wash. Come get your car. Because I drive a yake drive a yangu. But yangu yacho ndakamanda siya tukanzo ya utore mota ya siwa. Mwana yangu tindifonere mkazi uya always to the mota. Nandazo mfona nakati kwa, why did you leave the car at the car wash? But ndakugara na ningi. Ndachika kukutaurira because unogona kuita violent taterishas. Uri munhu ane power saka ndachika kuti ndikakudza kuti ndakukusiya imba inogona kudengeneka. Ndakaseka ndakati anai Richi. Ungadai wangondiudza zvako murume wangu. Ndakubatsira kupeka. Zvakati serious ndakati kana kuti uya uchiuya kuti mangwana uya negirlfriend yako ndikubatsire kupeka tundu kwako mubude. Ambawe negirlfriend yako ndawa offer just kuno kuinonzi fika. It's like a snack. And I often let's just have fika before you start packing. Tora zvedu coffee yawe ndomati ndamwa tea yangu yachimwa coffee. Ndakati ndozva mafunga guys, so I hope you have happiness. Ndakapeka mabhegi. Ndakapeka mabhegi murume aripo. Ndichipeka mabhegi aripo negirlfriend ndichipeka. Ndakati zvandiri kupeka mabhegi kudai ndakanganurika ndifonere mai vangu nditi ndozvawafunga. Vangu kutiwo bye. I called Ashumba. It was in April actually. Ndakati Ashumba ndozvafunga munhu. But he promised Richard akati zvauine mashows. Every time you have live videos, call me so that I'm there to support you. Because at Sata ready kuudza vanhu kuti you're divorced. I called him whenever I had some lives. Ndakati Richi uya ndiri kuita live nhasi. Aiuya toita live. Odzokera. Ndakarwadziwa. I couldn't even go kun'anga dzangu because I just realized kuti kana munhu ati hachadi. That's a fact of life. Ndimboverenga makoments evanhu hanzi makoments evanhu ari kudzoka ari kurupika futi. So I'm trying to just read some of the. Anzi, he has moved with another woman, proper woman.
Okay, you can say proper woman or whatever, but I think it is important as for us to know that when someone falls in love, they can fall out of love. So, kana makati proper woman, kana makati proper pussy, I don't even care anyway. But I'm just telling you the stress, what happens when people are chirambana. Of course, shaikwanisa kutora dzadziri hembe dzake nebhutsu dzake chete. My property stays with me because he signed a prenup before our marriage. But unomuka makuseni, you are used to make breakfast for someone. You are used to make coffee for someone. Kana kuti ukaita madzikiriro wakarara unogona kuzungunutswa. Kunzi kochii uri kurotei. It's just like empty. Oh, I cried. Let me pour some champagne. Oh, baby. I can't believe I'm crying again. I cried, people. I really cried. It was super. Apa ndiri kufana kumuka makuseni ndichitora macalls evanhu vari kufona kuti vada kuuya kuEurope. Vari kundistress, havasi kuziva kuti Tatalicious ari kuenda through a divorce. I had to stand strong. Zvakaoma sekunamata. I had to stand strong. I'm working in the morning because I wake up as early as 4 a.m. Take out my dog at 5 a.m. for a walk, and neighbors, they talk about you. They talk rubbish about you. The most rubbish. So when things like this happen, I call Richie. Richie, please, I need you. He comes as a friend. He's not coming back as my husband. You understand? So I understand the pain you get into. And I could try to mend my relationship because he had moved on with someone else. It's different. Already, she's perfect. You understand? I went for therapy. Spoke with my mom. Actually, my two sisters, I told them today. I told my two sisters, and my big sisters say to, because the most person who loves me in my family is my big sister Yvonne. She loves me so much. And she said to me, are you okay? I said to her, I'm okay, baby. I'm okay. I'm okay. So guys, to be your public figure, it's tough because I have to be honest with you. If I wasn't a public figure, I couldn't have told this shit to you guys because life goes on anyway. It's not about the wild videos. No, Richard knew me. I'm so wild anyway. I'm so wild. But it's about Rudor no we are no pera. Just understand it, guys. As you know my videos, you're then every Sunday. Mukazi yeya wani kwa aingo uya into the picture and aingo in the name murume shakanaka. Cause murume I want a new love. So this message goes to you people who think that you wanna love or ramba in the moon forever. That's not true. Love comes, love goes. And you have just to accept reality of kuti rudo rukauya rukaenda, accept it. Ndipewa my love never likes. I'm telling you the truth of the matter. I wasn't supposed to tell you kuti Ndiana akafaila divorce, but I just have to be honest with you anyway. So kana wazoona kana zvicharambana nemusikana yauya kuinbox kwako achikunyenga usamurambe, because I think he believes in you anyway. Mai vangu was phoning every day since April in the morning asking me, are you okay? And I had a friend who was driving me every day in work because I'm a driver. And people were expecting me to take their calls every time because they paid their money so that I can deliver work. But today when the papers came for divorce, I finalized, I had to come to you people and tell you the truth. Because I own it to you, because you are my people and I'm your person. So it's hard. You wake up in a big penthouse like this and
you go in your in your studio, and because before, when I used to record, he's the guy who would do my sound check, who would do the lighting, who would do everything. And I say, Richard, can you come and check the mic for me, check the lights for me? And I'm doing it all alone now. It's painful. Musanditi pane muroyi akafamba, pana muroyi unofamba pandiri. I don't believe in witches anyway. I believe in life comes and life goes. That's reality. So I don't like it when people come and blame each other. Akandijikira mari yangu, akazondizadza HIV, akazondiitira chakati. It's not worth it. I'm talking about the good times. I'm not going to blame Richard in anything. Tell her the good things he gave me. My talk shows. Pride Festival. The first Pride Festival in Hammersmith, he was there. He helped me with everything. He's a guy who I loved with all my heart, and he accepted me the way I am. So it's going to be tough for me to fall in love with another guy, because vazhinji avadi vanhu vanenge inini va-free spirit. And study, you are strong, you need love and likes. Of course I need love and likes. And show us the crib, mommy. No, I cannot show you my house. Who are you? Of course it's a penthouse. I'm so proud of it. I work so hard for my things. And at least une penthouse. Ndokwigwa penthouse here. Richard, why ndikwira zvine unhu mani? Zvazvine unhu. And I'm wondering if it is Genesis or Motelo or Uchi on this one. AC Lumumba living Malone Ramai Mash. And I is one of a kind, not to Chamisa or started YouTube channel to one penthouse. No, I cannot actually. It's just for my closest people. People who are close to me, they'll come. I think I'll do a divorce bash where I'll invite some in Zimbabwe and people who are in Sweden. And a Melody and a Garikaya. I think Melody and Garikaya. And there's got some sad news to them Zimbabwe, and I kind of pass on. But I didn't go to Starake on live, but she was a great woman, and she died recently. She's a Zimbabwean woman. And now kumbira mvumo yekutaura zita rake pa my life, ndosaka kutaura zita rake, but she passed on recently. She was a Zimbabwean woman. I would have invited her also. I love her so much. And asi akuchema. Yes, ndikuchema. Oh, botoro reshambe rakupera. Ndikuchema asikana. Kusiwa nemurume kwakaoma uine mari. Unoza kusiwa nemurume usina mari. Unochema ukaenda uchinochengetwa ne-social service. Zvinokuno social service haitombofika kandichengeta because vanoziva kuti ndine mari dzangu. Saka vanondiseka zvavachita aiwa wasiwa nemurumewe. Kwigwa nema-Tesla because ndine mota dzangu ndine ma-Tesla. Ndine mota dzofamba nemagetsi dziya. Ndina mota dzofamba nedhiziri kana petrol. Mota dzangu ma-Tesla dzochargewa nemagetsi. Saka kwigwa nema-Tesla. Saka ma-Tesla akapaka mugaraji. Ndine ma-Tesla matatu. Saka ma-Tesla akapaka mugaraji. Saka ndirikungoti Ashford paachauya ndomupowo imwe one. Ombofambawo neTesla zvemadays akati kuti. So that anombondikwirawo ombondinyeperawo kuti anondida. Ashford ndinyeperawo kuti unondida. Ashford ukangondinyepera kuti unondida Ashford ndinokuitira minana nezviratidzo Ashford iwe. Chingondinyepera zvako Ashford. Unoziya kuramba kwakaoma. Kuramba kuri nani. Amai mwana ndakasiwa. Unorara pazimbedha because zimbedha rangu zihombeka. Bruce anouya orara neni pambedha ochema because Bruce anga ajaira Richard aimboita cuddling na Bruce iwe. Bruce ochema ndoti baba vakaenda havana kufasa vakaenda. Modudze ndipewo malavu nemalikes hama dzangu veduwe apa une cash. Kusiwa nemurume apa une cash. I'm drinking my bottle of champagne. That champagne do live. Hey, there you go, girl. And no poenza. Tumoti wakomana no Facebook. Tunozopoa. Katunongoya 2 minutes. What I like you. Also tsakatika. It's Isa Ashford. Ashford wakes me in the morning. Anonvunza twarara say. Ashford anonvunza twachika lunch. It's delicious. Ashford anonvunza kuti how are you tonight? I love that. Ashford is a good man.
ndikaunza zvangu Ashford anonyepera kuti anondida wouya ake ozounza bhibhi rake woita vana wavo wondiramba. It's okay, ndabatsira umweya womwari, asi kurambwa hakuna kumira mushe. Yes, I have 3 Teslas. Yes, ndikuto expecting imwe Tesla iri kuya in October. Why not? Why not? I have worked hard, people. I have worked hard for my money. Why not? Who's Bruce? Bruce is my dog. And can't you relocate from another neighborhood to another? I cannot. My penthouse is too big. Ndopane studio yangu, ndopane ndoitira mashows angu. I've invested a lot of money in that penthouse. I'm in my houses, and now they are just standalone houses, and also there are apartments, there are flats. But this penthouse, I invested a lot of money on it, so I cannot move out. Hands ndipo 1 car. Arumbiwa dzoka wine beche dai wine mboro wakumbira mota ndaikupa. Ko Lumumba uchamuda Lumumba ndewe kukwira. Lumumba is just sexy in bed, but Ashford is sexy in everything. Ashford, and ndakuverengira message yandanyorerwa naAshford kareka ndiverenge futi. Ashford is the only guy who wrote me one message atambira news kuti ndasign my divorce papers. He said to me, whatever it is, you will get over it, and you will be much stronger. Either you were wrong or right. You deserve all the best in this world, Tate. Be strong, sharp. All shall come to pass, much love. That's Ashford. So I like him. I love him. I adore him. He's a good guy. You know. And house to no. I cannot. That number of God after this no more scotch, but those ones that are alcoholic. The guy is stick on Amarulans and they don't think the admin when they get. Yes, admin when they get Ashford is my guy. Dear, I just want to scan because Ashford is in Gocha. I also think Gocha. Ashford enters my baby, but don't spoil and scan so that I don't do that. Hans Bogai Betsera Kucheme, Brucey. The guy in Buritsa away. Let me bring my dog actually. Bruce is the best. I see you. Let me add you, my dear. Let me first get my Bruce dog. Let me get Bruce. Let me get Bruce. Bruce, my baby. Come, Papa. Come, Papa. Come with people. Come. Come, Papa. Come. Let's go on live. Come, Bobo. Come. Come, Papa. Come, baby. Come. So this is my baby. He helped me through everything, Bruce. He really helped me through everything. I love him so much. I've been strong so much because of Bruce. Hey, baby. Come. We're on live, baby. So he is my everything. I loved Akandibatsira, through everything. So it's as lose weight. I don't have anything good to say to you. So Bruce, no, unondirasira champagne, manangu. Unondirasira champagne. Come, Papa. Tutora zvababa wako wakaenda. Hanzi namela hanzi sisi. We can do one in a minute. Hanzi sisi ndikuda kukumbira live muite inspire others about how move on after divorce, maybe tomorrow if possible. Amela 20 days and I can dig item of views. Meli, I'm a more opportunist. Meli Atlantis Muya Kumdegen, they get him wait arrive. Mel, we are looking at the pano melu bunzo yako pano because I only do one part. Meli, we are looking at the pano Bruce Mana who don't bite me. Hey, Saka Bruce and Jack and dance day what our camera town up and no, Dino Rombo. Hans Bruce thinks Hans Bruce are usual. Yes, Bruce Nanumtora room market wasn't to get alive in second floor. Bruce Nanomtora Jangu Manawangu Dagagarans, what happened to Tanonuk? Life happened, my dears, Baba Wakaid. Baba Wakaenda Mananga Kufa Babaku. Baba Wakaenda on a moon. Hans, but that's not my business. Anyway, that's Bruce Akuda Kujigachiva Sekurai. Big up to Bruce. So whenever you divorce or whenever you face a breakup or whatever, find something which makes you feel good. Maybe it's a book, maybe it's a dog, maybe it's a TV show, maybe it's watching my live videos, or maybe it's something else. Find someone. Bruce helped me a lot. The one of my neighbors, Delicious,
Why are you still married on your Facebook? You haven't told your followers that you divorced? Then I had to be the obligation of behaving bold to say, it's time now to tell you. And Bruce is so cute. Thank you so much. I take care of this baby. Bruce is my everything. He is my baby, and I love him so much. Hans Bokiawi, Hans Sakanzi, going to delicious Ndakagara my in-laws. Wakagara nema-in-laws, tutaura kuti munhu akapinda murudo anobuda musamba mafunga kuti mapinda machata kune vaya vanochata vekuZimbabwe onzi ndakaita muchato wemakuerere chasara kurambuka chasara kufirwa musamba mada kutarisira zvikuru pamuchato nekuti kana isu vanhu vanenge isusu tichisiwa nevarume vane mari dzavo ko kuzoti iwewe une 2 cents unotadza kupasiwa nekuti chii ezvo ndoda kuita kunyengerera Ashford kuti naye Ashford chimonidzwi rotsitsi kweashford wacho akati no ndine musikana wangu titoribone musikana wangu usandidisturb ndatosara ndiri pawhite ka lumumba hazi murume wekuti ungaite boyfriend lumumba ndewekukwira chete uya ana lumumba havaziye zvepiwo box yerudo hanzi tate wana mabvi hanzi open body tate I can see hanzi can I see Bruce hanzi but unonakidza hako having balls 9 yes having balls Bruce come baba people want to say hi. Say hi to the camera, baby. Come, Baba. Come. Good boy. Come, Baba. Come. Hello, Bruce. Hello. Hello, Bruce. Hello, Boo Boo. Come on. Say hi to the people. Come, Baba. Come. Say hi to the people. Look at the camera. Come, Boo Boo. Come. Good boy. Oh, this is my little Bruce. This is my little angel. Oh, Papa. Say hi to the people, baby. You helped Mama get on divorce nicely. You are a star. Thank you. So he is my star. He helped me through a lot, and I was so happy every morning. And yeah, he is the best thing I've ever get. Hanzi vane mari vakanyarara. Iwe inini ndine mari yangu yandakashandira yandodana naye haize kuba haize kudi. Kana uine mari wakanyarara, that's your own business. Inini yangu ndinoitaura because iripo. So please don't tell me how to live with my money. Please. Bruce, no, Baba. Don't bite me. No, Baba. So please, nderi because murumukadzi ona ndatitaura nezita. Ndege nditaure zimukadzi. Aiwa ring andisisina ring ndangopfeka ma diamond rings angu. These are diamonds and platinum rings. No, Bruce, you don't drink alcohol. No. No. Kids don't drink. You don't drink, baby. No. Vane mari vakanyarara mari iyeyo unondizira iwe wakambotaza mubank account mangu. Bruce, no, Papa. No, Papa, no. No, you don't drink alcohol. Standing when we don't give you alcohol. Hands heartbroken oko yes kune vanozobudawo vari outbroken vachitaura ndakapa munhu ndakapiwa HIV ndakadai izvo hazvina kana nyaya izvo. Hands house stores no naiwe patience munengiwa saka ngwachida kuti ndikuita house stores unotaura kuPH kuti wakaradzwa house yangu zvauine hana yakabhabhauka unge kashiri kechibhoyi naiwe patience ita hunhu naive dwe hanzi anopinga musiya akadaro tati hanzi house store ndinokupa house store. Who are you to give house store? Hanzi house store tate, who are you to give the house store? Nomungo ndafanana nevanhu vese kuti Nengi akazotenga imba mamaradzwa imba yandiri kutenga ndeiyi ndatenga imba muSouth Africa Facebook yese yoona. Handizi type iyoyo. Ndokupa house store wozodiwa iwona. Unoinspire kuita mari inenge ndakashanda kare kai. Unofunga kuti uchaita mari yenokoma kwaita zvinhu muZimbabwe. Dzikama maiti. Dzikama. Hanzi mimwe mibvunzo. Mimwe mibvunzo iri pano. Shuwa mukadzi mukuru hanzi house store. Uda kuona mumba mangu. Who are you? Mumba mehama yako wakamboenda kunoita house store. Hama yako chaiyo mwana wasekuru wako haana mubvira akakuinvite mahouse store. Wakuinvite mubvunza mune house store yemunhu arambwa. Ndokupedza stress. Yes, ndakapfeka diamond ndakachedzwa all my fingers. It's just a culture for me. I cannot go out without a platinum watch and diamond rings. That's me. I smell money. And thank you for showing us Brucey. Bruce akandibatsira vedu boo. And why do people get so shouted? Nice venue.
naimi vedu we anzi chero ndimiwo kuda kuradzwa mubande maasekuru vako ndipirewo malove nemalikes rekanimbotsvaga song dzangu naiwe meli uri kupi meli ndikujoinisa iwo meli andibhouye kumvenge zvino because Daddy Ashford vati ndisauye kumvenge pese Ashford ateta they just don't come to mvenge every time because ndakuda kupinda pakitchen. Ashford ada kunditi ndiite my Ashford bragger. Bruce uchandirasira champagne mwana wangu paukuya uku. Come sit there, Bobo. Good boy. Sit. Good boy. Sit, Bruce. Can botsvaga music yekuridza mwana baba wako akatisiya Bruce. Pandakasiyiwa nachati ndakapinzwa nasi zvangu. Bruce uri kungopinda nepese uchandirasira doro. Ndakapindwa nechando pandakasiyiwa nemurume ini. Haya. Mai vangu vakangoti mwanangu zvakuwanawo. Hanzi zvaiwana ngwarati. Hanzi mudzimu wako pachironda wati chii nhunzi dzikukada bvure nhunzi dzikudye. Jake hanzi I'll tell them sisi we are tired of munhu anouya panapa Jake ondudza kuti hanzi ndiradze mumba mangu uraniwo. Wandoratidza mumba mangu urani kiti yemunhu dongi bhoki. Chero asekuru vangu baba vakabereka mai vangu havazive mumba mangu ndoratidza iwewe kiti. Who are you? Who are you, Kitty? Masha wa munhu mumwe anzi kundirova zviri nani.
Inzwai munzweka. Ndakabva ndati kuna Ashumba, mama ndarambuka naRichard. Zvikanzi stupid. Nyakala. Ndikasvika muri kunditukire. Zvikanzi ndiwatenga urambwa. Ndiwatenga urambwa. He? Chindiudza. Wanga wakasaina here maprenup. Asadye mari. Ndakati Ashumba wakangwara wakabva wamhanya kumari. Because vaiziva kuti mari yekwana ikakadza mari yaenda havasisina chavo. Ndakatanga mhai masiprenup anga akasaina zvikanzi okay. Chimudza aiti divorce. Aiwa Bruce chimbogara mumba mako mwana wangu better life. Saka mumwe munhu aindibatsira through the difficult times ndaamai vangu. Vaingoti shinga mwana wangu. I'm celebrating with you. Did you want champagne? Yes, but I'm gonna get them. Kama kanona kiza ndo kandoda kutsvaga. Ngatimbotsvaga kamwe kanona kiza. Macheso ari papiko. Mwari wenyasha. Divorce party!
is your place to be. Unaka Golamwa before this is your place to be. Come and celebrate with me. Ah, Madam never likes. Madam never likes. Why is waiting? Don't put a humble my son. Don't put a humble. Don't put a any word. You don't ask for that. I want to tell you that. I tried to do this. If my rich neighbors are watching this live, I don't even mind them watching. I'm Zimbabwean and I keep it real. Welcome to the club, Dante. As you know, I told you, I want to kill someone. That's what you feel on the power. Maybe this divorce was hectic. That's what you feel on the side. Igenda zvisotesa izvi. Ikaini mbosvaga zvinhu. Shedia. Shedia, I love you, Shedia. Shedia yakuita sekufuta ichaplay. Naiwe Shedi. Usandita hapana masaisa ikona Shedia. Ndakuda kubvisa hembe nai Shedia. Zvanzwi ikona iwedwe. Regai ticonnecte kune Wi-Fi. Zvichiplaya nemakebhuruka izvi. Regai ticonnecte kuna Wi-Fi. Tichimbotanga kubvisa hembe yanzi kana watomboita divorce, celebrate life. Password inotichekwa Wi-Fi. Connecting Wi-Fi takuzoka kuna Shedi. Shedi. Play Shedi. Play Shedia. I want you to Rera Bruce Shedia. Rera Bruce Shedia.
Laurent, bring it down the camera. I'm celebrating the life I had with him. As now move on with another partner. Javo, in the surrounding nigga, Django. Hey. What is that glory? Hanze umwe munhu anzi naKenneth uya utore mumwe Kenneth uri seiko zvana Kenny unoda kundikwira here naye Kenny yani boshaka kamu amai varubi Boratero nona ngigone ngirayibone Sika Hanzi Richard will never date ngocha nanzi izvibodo ndaba ndakupa
munyama wedzinza rese haufa wakachata nekuroorwa iwe Theuma zvengoshani zvapinda papizvi kuramba kwakatateleshasi kune kungoshanira haufa wakachata kana kuroorwa iwewe as long as uri mupenyu that case will never be lifted hauzive kuti paunoya palive pane vanhu hauzive zvaunotakura ndakutakudza minyama yedzinza dzakawanda haufi wakaroorwa kana kuchata iwewe wakomenda komendi iyoyo ndatopedza newe so kiti yemunhu katsi ngoshani dzapinda papi taterishasi nengoshani zvinoenderana papi munhu kana aita unhu hwake hwamurambisa motoda kutotuvharidza ngoshani burarishiti haufi wakaroorwa kana kuchata uchakwirwa ugokwirisa ugozvariswa vamwe vachichata vari kweiko gore rino hari peri ndisina kuchata okay mark my words I'm gonna have another 4th wedding mark my words ndiri kupachata ashumba this time ari kuuya nekiti dzese dzekudzinza kwawo dzichipembera muchato wechifour wandinobuda futi 2 minutes ukatouya kuti ngochani Richard aigarira izvozvo who are you to tell what Richard has to do zvatawirirana Richard kukana ndiri ndakaramba Richard indauri brari shiti yemunhu brari bastard ipotsvaga zvangu dzimwe dzemuzimbabwe dzisingandibrokese zvangu inini because amwe masongs anoita kuti ndiblokese musaka ndisiri kuaplaya munhu ngatotaura zviuya zviri mberi James Chimombe yes of marriage why not Shanghai cheers to the divorce party Engineer is back. Thank you for coming back, engineer. And Thelma has been in marriage for 18 years. 18 years. My cake when I see you. Jaja, you want to celebrate a party when I see
usina mwari wako. Apesa botoro reshambe ili celebrate. Botoro rapera. Botoro ariwe. Ndasara ndega hama dzangu semazira makandita ndiri ndega ndaandega manje. Ndo zvandapiwa naShe handizvirambe. Ndongotambira zvabuda musarudzo yaShe.